Kindly be seated. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். 1939ஆம் ஆண்டு விதைக்கப்பட்ட கல்வி எனும் விதை இன்று 86 ஆண்டுகளை கடந்து விருட்சமாய் வளர்ந்து அறிவின் நிழலையும் பண்பின் கனிகளையும் தலைமுறைகளுக்கு வழங்கி நூற்றாண்டை நோக்கி கம்பீரமாக பயணித்து வருகிறது எம் பல் தொழில்நுட்ப கல்லூரி. இன்று பூசாகோ பல் தொழில்நுட்ப கல்லூரியின் நிறுவன நாள் விழாவிற்கு வருகை தந்த அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். PSG அறக்கட்டளை அறிவின் ஆலமரம், கொங்கு மண்ணின் பெருமை சொல்ல, கோவை நகரின் புகழை சொல்ல, கல்வி என்றால் நினைவில் நிற்கும் காலத்தால் அழியாத திருநாமம் PSG. ஒரு மனிதரின் கனவாய் பிறந்து, ஒரு குடும்பத்தின் அறமாய் வளர்ந்து, ஒரு சமூகத்தின் நம்பிக்கையாய் மலர்ந்து, ஒரு நாட்டின் பெருமையாய் உயர்ந்தது PSG அறக்கட்டளை. கட்டிடங்கள் மட்டும் கட்டவில்லை, கனவுகளையும் கட்டியது. பாடங்கள் மட்டும் நடத்தவில்லை, பண்புகளையும் விதைத்தது. ஏழையின் ஏக்கத்தில் நம்பிக்கையாகவும், இளைஞரின் லட்சியத்தில் ஒளி விளக்காகவும், அறிவின் அகல் விளக்கை ஏற்றி 1000 அல்ல 1,00,000 வாழ்வை ஒளிரச் செய்தது. கல்வி என்ற செல்வத்தை கரம் நிறைய வழங்கி அறம் என்ற பாதையில் தலைமுறைகளை நடத்தி வருகிறது. புத்தகத்தின் பக்கங்களில் மட்டுமல்ல, மாணவர்களின் வாழ்க்கை பக்கங்களிலும் வெற்றியை எழுதி கொண்டிருக்கும் பெரும் கல்வி ஆலயமாம் இது. வெற்றி பாதையில் 100 ஆண்டுகள், அறப்பணி தொடரட்டும் பல 100 ஆண்டுகள். வெற்றி பாதையில் 100 ஆண்டுகள், அறப்பணி தொடரட்டும் பல 100 ஆண்டுகள். PSG அறக்கட்டளையின் புகழ் யுகங்கள் தோறும் நிலைத்தோங்கட்டும். வாழ்க கல்வி, வளர்க அறம், வெல்க PSG அறக்கட்டளை. A very good morning to all. On this auspicious morning, it's a pleasure to extend a most cordial welcome on the occasion of the Foundation Day celebration of PSG Polytechnic College, an institution that has stood as a beacon of technical education and academic excellence since its inception in 1939. A very special welcome is extended to our respected chairman, honorable trustees, distinguished members of the governing bodies, members of the college committees, distinguished awardees, illustrious alumni, devoted to faculty members, promising students, members of the media, and all our honored guests. We are deeply privileged to have you with us as we commemorate this important milestone in the proud legacy of PSG Polytechnic College. As we celebrate this remarkable journey, we pay tribute to the visionaries, educators, alumni, students, and well-wishers whose dedication, perseverance, and unwavering commitment have shaped the institution's legacy. Their collective contributions have laid the strong foundation upon which our achievements proudly stand and continue to inspire future generations. Wishing you all a wonderful and a memorable Foundation Day. I request everyone to rise for Tamil Thai Valthu by Ms. Harshita and Ms. Deepthi. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கீழொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிது தெக்கணமும் மதிசிறந்த திராவிடன திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க
Please be seated. I would like to welcome Dr. B. Giriraj, Principal, PSG Polytechnic College, to step forward and welcome this distinguished gathering. Respected Chairman of PSG Institutions, Sri G.R. Karthikeyan, respected Managing Trustee, Sri L. Gopalakrishnan, our esteemed Chief Guest, Mr. Kumar Duraisamy, CEO of Eastern Global Clothing and Joint Secretary of Tirupur Exporters Association, distinguished alumnus awardees, honorable members of the Trust Board, heads of institutions, Chief Finance Officer, Secretary PSG Tech and Polytechnic College, President of the PS Tech Alumni Association and the team of office bearers, retired principals and faculty members, advisor TQM, directors, deans, controller of examinations, faculty and staff members, members from the press and media, alumni, students, invitees, ladies and gentlemen. A very good morning to all of you. It gives me immense pleasure and privilege to welcome you all to the Foundation Day celebrations of PSG Polytechnic College. Today is a landmark occasion that allows us to reflect on our glorious past, celebrate our achievements, honor our distinguished alumni, and reaffirm our commitment to excellence in technical education. We are deeply honored by the gracious presence of our chairman, Sri G.R. Karthikeyan, whose unwavering support and commitment continue to inspire the growth and progress of all PSG institutions. Sir, your leadership and encouragement have strengthened our journey, and we extend our heartfelt welcome to you. I extend a warm welcome to our Managing Trustee, Sri L. Gopalakrishnan, Chairman of the Government. Of PSG Polytechnic College. His visionary leadership and steadfast commitment have transformed the infrastructure and academic environment across the PSG group of institutions. Sir, we are grateful for your constant guidance and encouragement. It's a matter of immense pride and privilege to welcome our chief guest, Mr. Kumar Duraisamy, CEO, Eastern Global Clothing. Thank you, sirs. We are really grateful to the chief guest, Kumar Duraisamy. நாங்கள் அவரை ஃபிக்ஸ் பண்ணது வந்து ரொம்ப ஒரு ஷார்ட் நோட்டீஸில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் அக்செப்டிங் அவர் இன்விடேஷன் சார். அப்புறம் ஆஸ் அ ப்ரோட்டோகால் இன்விடேஷன் சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு வந்து நேரில் தான் போய் கொடுப்போம் நாங்கள். ஸோ நாங்கள் நேரில் வந்து கொடுக்குறோம் சார் அப்படின்னு சொன்னப்போ வேண்டாம் நானே வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னாரு. இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு. So such a simple person is available here. We are really blessed by your presence, sir. Thank you, Mr. Kumar Duraisamy. We are equally delighted to welcome our distinguished alumnus awardees, Mr. D. Ravi Kumar, Diploma in Textile Technology 1988 batch, Director, Office of the Textile Commissioner, Government of India. Both Mr. Kumar Duraisamy and Mr. D. Ravi Kumar are having a hectic schedule. They have a textile fair in Delhi. And I think
today after this morning meeting, both of them have to rush to catch the flight to reach Delhi. So thank you for allotting time to come over in person and then receive the award, sir. The next award is Madam V.D. Shanti. She belongs to the Diploma in Electrical and Electronics Engineering, 1990 batch. Rajan, who belongs to the Mechanical Engineering Diploma, 1993 batch, Chief Operating Officer, Craftsman Automation Limited. So a couple of days back, we went to his unit to give the invitation, and then he was kind enough to spend at least 2 to 3 hours. We went around the company, and we are really happy. In fact, we have to appreciate Craftsman Automation Limited because this is Craftsman Automation as an industry. The industry is receiving the third Distinguished Alumni Award from PSG Group of Institutions. So congrats to Craftsman Automation also. So the next person is an interesting person, Madam Bhagyalakshmi Gopinath from the Design and Drafting 2000 batch. She is Deputy Director, Enterprise Asset Management, Business Intelligence and Analytics, the Department of Defense from Australia. She has traveled 10,000 kilometers from Melbourne to collect this award. So really thank you, Madam, for coming over all the way from Australia to receive the awards. And all your professional commitments brings immense pride to our alma mater and stand as an inspiration to our students. We extend our heartfelt congratulations and a warm welcome to each one of you. I also extend a cordial welcome to the members of the Trust Board, heads of PSG institutions, Secretary, retired principals and faculty members, advisor TQM, directors, deans, controller of examinations, staff members, alumni, parents, students, members from the press and media, and all our esteemed guests who have joined us to celebrate the memorable occasion. As we commemorate this Foundation Day, it is fitting that we remember our rich heritage. During the 1930s, recognizing the growing need for technical education, PSG and Sons Charities established diploma programs in mechanical engineering, electrical engineering and printing technology under the then Madras Technological Examination Board. On 15th July 1939, PSG Polytechnic College began its journey as a private industrial school with just 21 students, laying the foundation for one of India's finest diploma institutions. During the Second World War, the institution rendered exemplary service by functioning as a civilian mechanical training center. Nearly 2,000 war technicians were trained under the guidance of British instructors. This remarkable contribution significantly led to the establishment of PSG College of Technology, further strengthening the PSG legacy. Our institution also had the honor of hosting distinguished national leaders. The late Honorable Chief Minister Thiru K. Kamaraj visited our campus during the Silver Jubilee celebrations in 1964 and laid the foundation stone for the Polytechnic hostels. In fact, today is our Honorable Chief Minister K. Kamaraj's birthday. Later, the Honorable Chief Minister Thiru M.G. Ramachandran inaugurated the Sanjit Diploma programs in 1983. Today, PSG Polytechnic College proudly carries forward this remarkable legacy. With 87 years of excellence, the institution has been autonomous since 1976 and currently offers 15 diploma programs, of which 7 of the programs are accredited by the National Board of Accreditation. The Polytechnic College has a current student strength more than 2,000, which includes 306 women students. We are happy to note that more than 90% of our finalist students have successfully completed their diploma programs. Around 85% of our graduates pursue higher educations in reputed institutions, while the remaining students secure excellent placement through campus recruitment. Our alumni continue to make significant contributions in government services as entrepreneurs, industry leaders, innovators, and technocrats across India and abroad. To strengthen the industry academic collaboration, we have established several industry-supported labs, including the Fiji Electric Center for Energy and Drives, Schneider Electric Center for Solar Energy, the Daikin Center in HVAC, and the Godrej Center for Domestic Appliances. These initiatives provide valuable opportunities for students training, faculty development, consultancy, collaborative projects, and curriculum enhancement. The institution also conducts specialized training programs for organizations such as BSNL, the Department of Posts, inmates of Government Observation Home, Daimler India Commercial Vehicle, ATS LG, TVS and Sons, Sanmar Foundries, Larsen and Toubro Foundry Division, LG Equipments, BHEL Trichirappalli,
and other several leading industries, reaffirming our strong partnership with industry. Beyond academics, our students continue to excel in sports, cultural activities, technical competitions, NCCN at district, state, and national levels, reflecting our emphasis on holistic development. With the generous support of our management, the college continues to modernize its infrastructure, laboratories, library, classrooms, and learning resources, ensuring a world-class educational environment. As we celebrate this Foundation Day, I express my sincere gratitude to our management, faculty members, staff, alumni, employers, industry partners, parents, students, and every stakeholder who has contributed to the remarkable journey of PSG Polytechnic College. Your continued support has enabled us to uphold the values envisioned by our founders and to remain as a beacon of quality technical education. I also place on record our sincere appreciation to the Foundation Day Organizing Committee under the leadership of Dr. R. Nadarajan, and to all the faculty members, staffs, and students, especially the Department of Foundry Technology and Technology, for their meticulous planning and dedicated efforts in organizing this grand celebration. Once again, I extend a warm welcome to every one of you. I congratulate our distinguished alumnus awardees on Foundation Day celebrations every success. Have a wonderful day. Thank you. Thank you, sir, for your insightful address. Your reflections on our institution's remarkable journey highlighted the values have shaped PSG Polytechnic College into a distinguished center of technical education. It's an honor to introduce our chief guest of today's remarkable occasion, a distinguished industrialist, visionary leader, and committed environmentalist. Sri Kumar Duraisamy serves as the Chief Executive Officer of Eastern Global Clothing, Tirupur, a leading garment manufacturing enterprise catering to reputed importers and retail markets across the United States and Europe. Beyond his remarkable achievements in the textile industry, he has made invaluable contributions to the growth and advancement of the knitwear sector. As the Joint Secretary of the Tirupur Exporters Association, one of India's most respected associations representing over 1,200 exporters, he has played a pivotal role in strengthening the global presence of Tirupur's knitwear industry. His commitment to education is equally commendable. As a permanent invitee to the Apparel Training and Design Center and a member of the Board of Studies in the Departments of Textiles and Fashion Technology at PSG College of Technology. He has actively contributed to curriculum development, ensuring that technical education remains aligned with evolving industry expectations. A leader whose life exemplifies enterprise with empathy, innovation with responsibility, and success with service. Sri Kumar Duraisamy continues to inspire countless individuals through his dedication to industry, education, society, and the environment. We take pleasure to welcome our esteemed chief guest, Sri Kumar Duraisamy. Sir, we are deeply honored by your presence with us today. For over a century, PSG and Sons Charities has ignited intellectual curiosity and cultivated excellence, shaped destinies, and empowered generations to serve society with distinction. As visionary entrepreneurs, pioneering scientists, eminent academicians, and responsible citizens, each achievement has enriched its glorious legacy, and today's celebration stands as yet another radiant jewel in its crown. Ladies and gentlemen, may I request you to kindly turn your attention to the screen for a special audio-visual presentation on PSG and Sons Charities. For nearly a century, PSG and Sons Charities has been transforming lives through education, healthcare, and community service. Founded in 1926
By the four sons of Sri P.S. Govindaswamy Naidu, the trust was built on a powerful principle: giving back to society. What began with the establishment of Sarvajana High School and PSG Industrial Institute in Pelamedu has grown into a legacy that spans generations. Shaped by visionary guidance over the decades, PSG has built an unparalleled educational ecosystem. Today, under the stellar leadership of Sri L. Gopalakrishnan, the Trust continues to thrive and transform, setting new benchmarks in education, healthcare, and service. From multiple PSG schools, which lay the foundation for young learners, to premier institutions like PSG Polytechnic College, PSG College of Arts and Science, PSG College of Technology, and PSG Institute of Management, the Trust has set global benchmarks in academic excellence. Institutions such as PSG Institute of Health Sciences, PSG Institute of Technology and Applied Research, and PSG Institute of Architecture and Planning further expand its multidisciplinary reach, fostering innovation and expertise across diverse fields. Known for cutting-edge research, strong industry partnerships, and a commitment to holistic development, PSG institutions produce graduates who excel worldwide, driving innovation and progress. With the establishment of PSG IMSR, PSG Hospitals, and PSG Institute of Oncology, the Trust has brought world-class accessible healthcare to the community. From pioneering heart transplants to advanced cancer treatments, PSG continues to redefine medical excellence. PSG STEP, the Science and Technology Entrepreneurial Park, nurtures startups and innovation. The PSG Institute of Advanced Studies drives breakthroughs in nanotechnology and biotechnology, while its credit transfer programs foster global collaborations with leading universities. The PSG Convention Center is a state-of-the-art venue for conferences, exhibitions, and cultural events. With modern architecture and a pillar-less auditorium that seats over 1,500, it fosters innovation, knowledge sharing, and community engagement. Initiatives like PSG Manavar Illam and PSG Vishnu Granthi uplift underprivileged communities, staying true to the Trust's commitment to service. Today, with 30 institutions, PSG and Sons Charities continues to positively impact over 5 lakh students, standing as a driving force for change and opportunity. True to Sri P.S. Govindaswamy Naidu's vision, let there be charity so that others can share my family's prosperity. PSG's legacy continues to inspire and transform lives. This is the PSG legacy. What an inspiring journey that has been. As PSG and Sons Charities commemorates its centenary year, we celebrate not only 100 years of remarkable achievements, but also a timeless vision that has empowered countless lives through education, innovation, and service. We now invite you to witness a specially curated audiovisual presentation on PSG Polytechnic College. Education is the foundation upon which the future is built. For more than 8 decades, PSG Polytechnic College has stood as a beacon of technical excellence, innovation, and skill development, shaping generations of engineers, technologists, entrepreneurs, and industry leaders. Established in 1939 under the visionary leadership of the PSG and Sons Charities Trust, PSG Polytechnic College
is one of India's oldest and most prestigious autonomous polytechnic institutions. Our journey began right here on July 1939 with the launch of diploma programs in licentiate in mechanical engineering and licentiate in electrical engineering. Driven by a vision to provide quality technical education to the youth of India, PSG Polytechnic laid the foundation for skilled manpower development in our nation. The institution expanded steadily, introducing licentiate in textile manufacture in 1944 to support the rapidly growing textile industry of Coimbatore. Under the dynamic leadership of Professor G.R. Damodaran, PSG Polytechnic College emerged as a pioneering institution in technical education. His vision truly transformed the college into a center of excellence, known for academic rigor, industry relevance, and innovation. In 1962, our hostel was inaugurated by the then Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru K. Kamaraj, marking another massive milestone in the institution's growth. PSG Polytechnic College has continuously expanded its academic offerings to meet emerging industrial needs. Over the years, cutting-edge programs were introduced, including design and drafting, foundry technology, mechatronics engineering, computer networking, computer engineering, apparel technology, information technology, electronics and communication engineering, and automobile engineering. A landmark achievement came in 1976 when PSG Polytechnic was granted autonomous status, empowering the institution to design industry-oriented curricula and promote true academic innovation. And that commitment to quality education has been consistently recognized through accreditations by the National Board of Accreditation. Keeping pace with modern technological advancements, PSG Polytechnic recently introduced new programs in artificial intelligence and machine learning, mechanical engineering, computer-aided design, cloud computing, and big data, perfectly preparing students for the industries of tomorrow. As we celebrate the Foundation Day of PSG Polytechnic College, we honor the visionaries who established this great institution, the dedicated faculty who nurtured generations of students, the industrious alumni who carry its legacy forward, and the students who represent its future. For over 8 decades, PSG Polytechnic College has transformed lives through technical education. Guided by its rich heritage and inspired by its mission, the institution continues its journey towards excellence, innovation, and nation building. Thank you. The presentation has chronicled our tradition of excellence, values, notable achievements, and the dynamic spirit that has distinguished our institution as an epitome of technical education for decades. Now, the most significant segment of the occasion. We seek your attention to the audio-visual presentation of our distinguished awardees whose accomplishments exemplify excellence, dedication, and service. We now invite you to watch a visual tribute showcasing the significant contributions of Mr. D. Ravikumar, Director, Office of the Textile Commissioner, Government of India. It is my honor to introduce D. Ravikumar, Director in the Office of the Textile Commissioner. With over 30 years of experience in both the textile industry and government, he has made significant contributions to the growth and development of India's textile sector. Mr. Ravikumar holds a diploma B.Tech Managerial Excellence. He began his career with the National Textile Corporation and joined the Office of the Textile Commissioner in 1995, where he has served in several key leadership roles. His expertise includes textile manufacturing, MSME development, sustainability, government policy implementation, and capacity building.
Through his extensive experience, he has worked closely with industry and government to promote innovation, compliance, and sustainable growth. On the proud occasion of the Foundation Day 2026 of PSG Polytechnic College, we are privileged to honor our distinguished alumnus, Mr. D. Ravikumar, Diploma in Textile Technology, Batch of 1988. His exemplary professional achievements, visionary leadership, and dedicated service to the textile sector have brought immense pride to his alma mater. We are delighted to recognize his outstanding contributions and celebrate his remarkable journey of excellence. Thank you. It was really amazing to watch such a high profile. We now present a visual profile of our next awardee, Ms. V.D. Shanti, offering a glimpse into her distinguished career and noteworthy achievements. It is my great privilege to introduce our distinguished awardee, Mrs. V.D. Shanti, an accomplished electrical engineer with over 30 years of dedicated service in the power sector. A proud alumna of PSG Polytechnic College, she has continuously enhanced her expertise, most recently by earning a diploma in embedded systems. She currently serves as the Assistant Executive Engineer, Shift, at the Araso 230 kilovolt substation and also holds additional responsibility for maintenance. Mrs. Shanti is widely respected for her technical excellence, leadership, and unwavering integrity. Her outstanding public service was recognized with the prestigious Honesty and Integrity Service Award presented by Dr. A. Balaguru Sami. On the proud occasion of the Foundation Day 2026 of PSG Polytechnic College, we are honored to recognize our distinguished alumna, Mrs. V.D. Shanti, Diploma in Electrical and Electronics Engineering, Batch of 1990. We proudly celebrate her inspiring achievements and outstanding contributions. Thank you. True achievement leaves an enduring imprint. Next, we invite you to watch a visual narrative of the inspiring life of Mr. D. Thiagaraj, Chief Operating Officer, Craftsman Automation Limited, Coimbatore. It is my privilege to introduce Mr. D. Thiagaraj, Chief Operating Officer of Craftsman Automation Limited. With over 30 years of experience in manufacturing, quality systems, and corporate operations, he has played a key role in driving the company's operational excellence and innovation. Mr. Thiagaraj completed his diploma in mechanical engineering from PSG Polytechnic College and his bachelor's degree from Government College of Technology. He began his career at LMW Limited, gaining valuable experience in quality assurance and new product development. At Craftsman Automation, he has successfully led major projects including greenfield manufacturing facilities, global OEM programs, lean manufacturing initiatives, and enterprise-wide ERP implementation, a certified ISO/TS 16949. Lead auditor, he is widely respected for his visionary leadership, commitment to quality, and dedication to developing high-performing teams. On the proud occasion of the Foundation Day 2026 of PSG Polytechnic College, we take immense pride in honoring our distinguished alumnus, Mr. D. Thiagaraj, Diploma in Mechanical Engineering, Batch of 1993. His exceptional leadership, remarkable professional accomplishments, and significant contributions to the manufacturing industry stand as a source of inspiration for future generations. We are delighted to celebrate his outstanding achievements and enduring association with his alma mater. Thank you. Ladies and gentlemen, the screen now unveils the inspiring
Thank you. I humbly request Sri G.R. Karthikeyan, Founder Trustee and Chairman, PSG and Sons Charities, to come on to the dais to honor our awardees. I request Dr. M. Sendilkumar, Head of the Department of Textile Technology, to read the citation of honor of Mr. D. Ravikumar. Good morning all. PAG Polytechnic College, Coimbatore, Distinguished Alumnus Award awarded to Mr. D. Ravikumar, Director, Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Government of India, for his distinguished contribution in textile manufacturing and processing technologies, MSME development, competitiveness, sustainability and compliance frameworks, including global buyer requirements, implementation of government schemes, regulatory systems, capacity building and institutional strengthening. Awarded on the occasion of Foundation Day on the 15th July 2026, signed by Managing Trustee and Chairman Governing Council. Thank you. Thank you, sir. Now I invite our chief guest to honor the awardee with a shawl and our respected chairman to present the award to Mr. D. Ravikumar. I request Dr. S. Sasikala, Head of the Department of Electrical and Electronics Engineering, to read the citation of honor of Miss V.D. Shanti. Good morning, all of you. PAG Polytechnic College, Coimbatore, Distinguished Alumnus Award, awarded to Srimati V.D. Shanti, Assistant Executive Engineer, Arasu 230 kV Substation, Coimbatore South Electricity Distribution Circle. In recognition for having reached the position of Assistant Executive Engineer, Arasu 230 kV Substation, Coimbatore South Electricity Distribution Circle. For receiving Honesty and Integrity Service Award from Anti-Corruption Movement, Coimbatore District Unit, in recognition of her exemplary dedication in ethical practices. Awarded on the occasion of Foundation Day on the 15th July 2026, signed by Managing Trustee, Chairman Governing Council. Thank you. Thank you, madam. May I now request our esteemed chief guest to felicitate the awardee with the shawl and our chairman to confer the award upon to Miss V.D. Shanti, Assistant Executive Engineer, Shift and Maintenance, South Electricity Distribution Circle, Coimbatore. I request Dr. V. Mohan Sivakumar, Head of the Department of Mechanical Engineering, to read the citation of honor of Mr. D. Tyagaraj. PEG Polytechnic College, Coimbatore, Distinguished Alumnus Award awarded to Mr. D. Tyagaraj, Chief Operating Officer, Craftsman Automation Limited, Coimbatore, for his significant technological contributions in foundry development, productivity management, human resource development, and his visionary corporate leadership and innovative approach, for his renowned transformational leadership, for blending strategic foresight with unwavering operational discipline. In recognition of him being a certified lead auditor for ISO/TS 16949 and for having served as the managing representative for both quality management systems and environmental management systems, for his dedication and technological upgradation with leading European partners and institutions. Awarded on the occasion of the Foundation Day on 15th July 2026, signed by Managing Trustee and Chairman Governing Council. Thank you, sir. I would like to invite our chief guest to honor the awardee with the shawl and our chairman to bestow the award to Mr. D. Tyagaraj. Thank you, sirs. I request Dr. S. Brinda, Head of the Department of Computer Networking, to read the citation of honor in recognition of Ms. Bhagyalakshmi Gopinathan.
PEG Polytechnic College, Coimbatore, Distinguished Alumnus Award, awarded to Srimati Bhagyalakshmi Gopinathan, Deputy Director, Enterprise Asset Management, Business Intelligence and Analytics, Department of Defence, Australia, in recognition of her outstanding services as Digital and Technological Executive with broad expertise across business intelligence, project management, service delivery, and enterprise architecture during digital transformation, enterprise solutions, and strategic technological initiatives, for being the founder and program officer of the Carve a Smile Today Foundation, a non-profit organization in collaboration with organizations such as the Red Cross, aged care facilities, and hospitals in India to support undeserved communities. Awarded on the occasion of the Founders' Day on the 15th July 2026, signed by Managing Trustee and Chairman Governing Council. Thank you, sir. May I invite our chief guest to honor the awardee with the ceremonial shawl and our chairman to confer the award to Ms. Bhagyalakshmi Gopinathan. Thank you, respected dignitaries, and we thank our Thank you, respected dignitaries. It is my privilege to invite Mr. D. Ravikumar, Director, Office of Textile Commissioner, Government of India, to deliver the acceptance speech. Respected Managing Trustee Karthikeyan sir, respected Chief Guest Mr. Kumar Doraiswamy, Principal PSG Polytechnic Mr. Giriraj, and co-awardees, honorable guests, faculty members, ex-principals, students, and my colleagues, and ladies and gentlemen. A very good morning to all of you. Today, it is an immense gratitude that with deep humility, I stand before you today to receive this distinguished alumni award. That too from my alma mater, that is PSG Polytechnic College. I really sincerely thank the management of PSG Polytechnic College to recognize me and giving this distinguished award for me. This award is not only a recognition to my individual achievement. This achievement I have achieved only because of PSG College of Technology, PSG Polytechnic College. The foundation which they laid to me by learning, academic, and other things, I stand before you as a director of a textile commissioner's office. One more thing I just want to tell you, especially for the students. I started my career, actually when I started my 10th standard padikumbodhu, I was not that, I'm a backbencher actually. So I was not doing well, somehow I passed my 10th, then I just, one intention was that I should study in PSG Polytechnic.
So that is my only intention. Whatever the group they are giving, I am ready to accept, but I need to study in PhD Polytechnic. So I joined in this PhD Polytechnic and they have given me textile technology. I don't have any background from my family. Nobody is from textiles. But I studied textile technology. After coming to this Polytechnic only, I was groomed by faculty members and mentors, teachers and other people. I passed out this diploma. Thereafter, I got a private job in somewhere in Coimbatore only. But my only intention is that I want to become an gazetted officer. Right from childhood, that is my intention. I want to become a gazetted officer. Somehow I should get it. But the thing is, I did diploma, so I may not go into that government job. It is very difficult. Everybody discouraged me that you cannot go to government job because you are in textile like that. But I made it a point that I should enter into government service. And I want to become a gazetted officer. That is my intention right from childhood. So after completing my diploma, I got a job in this Rangavilas Mills as a supervisor. And that is also from PSC. I studied PSC Polytechnic and I started my career in PSC. That is also, Rangavilas is also one of the PSC group. So there I worked as a supervisor. Thereafter, after completing that 3 years of service in Rangavilas, I joined this PSC for part-time BTech. I studied part-time BTech. After completion of part-time BTech, I was called for the interview. I applied for this post in Government of India, that is Textile Commissioner's Office, and I attended the interview. There, in Mumbai, the interview was held in Mumbai. So most of the students who came are either from PSC or from DKT Ichalkaranji or from BITS Pilani. Only 3 posts was there. Initial post only 3. 3 posts are there. So, but I got selected in that. I got selected as a technical officer in the Government of India in 1995. After completing my BTech. So once I completed my BTech, I became a technical officer. Thereafter, I served various places. Mumbai over 7 years, then I worked in Punjab. Then I came down to Coimbatore. Coimbatore, again, when I transferred to Coimbatore, again I joined MTech, part-time MTech, because this is the only institute which is having this part-time. And I was utilizing every opportunity. Whenever I get a time, I want to get into this PSC, I want to study this MTech. Then I did my MTech. MTech mudike, UPSC, this deputy director post has come. Exactly when I am completing my MTech, I got that interview from UPSC. There also I get selected. That is because of, again, PSC College of Technology. This college has given such a pride, such a pride. I must be very proud that I should be a PSC. Every time when I am applying for interview, PSC means they will take separately. They will see in a different way. It's equivalent to IIT, like, when compared to other colleges. So I got selected as a deputy director. So my goal was achieved. I want to become a gazetted officer. I achieved a gazetted officer. Then after becoming a deputy director, I worked in various places. I worked in Ahmedabad, I worked in Surat, except northern side, I worked everywhere in India. And moreover, I was more interested to work, especially in Mumbai, before my degree. Because Mumbai I attracted, because the fast life and other things. My friends also சொல்லுவாங்க, நீ படிச்ச படிப்புக்கு நீ டெக்ஸ்டைல் படிச்சதுக்கு இங்க சோமனூர் பல்லடத்துல வேலை செய்ய முடியும். You cannot go and work in Mumbai. But I made it a point that I work in Mumbai. So my 50% of the service I worked in Mumbai. So that also I achieved because of my PhD. So adukapram, then I got my, I became this one, now I became a director. Another 3 years down the line, I'll become a joint textile commissioner. That is number 3 post in textile commissioner office. So this all built based on the strong foundation made by PSG. Because of PSG, I am today. Even in my schooling days or PSG Polytechnic, when I joined, I don't know how to speak English. I don't know any vocabulary. That also one interesting story I want to tell you. When I was doing my diploma, எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அந்த what is that, கேன்டீனில் ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்கும் எப்போதுமே கேன்டீன் மேலே.
எப்போதுமே பிஎஸ்சி ஒய் பிஎஸ்சி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் காலேஜ்னா the legacy is why, you know, it is not only academic. They are concentrating on both இது. Other than this, they conduct seminar, they conduct workshop, they are calling eminent personalities and they will speak. அவங்க பேசும்போது அவங்கள்ட்ட இருந்து some inputs கிடைக்கும். So initially நானும் உங்களை மாதிரி as a student அந்த இடத்துல இருக்கும்போது, I am talking about 25 years back. ஏதோ கோட் ஷூட் போட்டு வந்து இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க, நம்ம ஒன்றும் புரியாது. பட் ஃபேக்ட் என்னென்னா, எதுக்கு போவோம் அங்கே போவோம்னா, எஸ்கேசின்னு ஒன்று இருக்கும், ஸ்வீட் காரம் காஃபி கொடுப்பாங்க. ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் முடித்தோடனே we can come down and we can have ஸ்வீட் காரம் காஃபி. ஸோ நாங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஸ்வீட் காரம் காஃபி சாப்பிட்றதுக்காகவே உள்ளே போவோம். 4-5 பேர் உள்ளே போவோம். we attend that program. புரியாது, பட் we used to attend. அப்புறம் வந்து we used to have the sweet காரம் காஃபி and we will come out. ஸோ இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது one day after some point of time, என்னதான் பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி when we started hearing, that time only we understand that lot of information, not only from studiesல கிடைக்கிறத விட இந்த expertise, workshop, seminarல பண்ற இது வந்து it is more important, you know. So அதில் கிடைச்ச knowledge தான், அதுக்கப்புறம் தான் the importance has developed. So that is why I always tell that PSC is different from, everybody will tell that PSC is different from other college. How? This is way, because எப்போ பார்த்தீங்கன்னாலும் ஏதோ ஒரு செமினார், ஏதோ ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த காலேஜுக்குள்ளே எப்பொழுதுமே. ஸோ யூ ஷுட் நாட் மிஸ் ஆல் திஸ் திங்ஸ். இனிஷியலி இட் வில் பி போரிங், பட் இஃப் யூ ஸ்டார்ட் அட்டெண்டிங், நோ, யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லாட் ஆஃப் இன்புட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் ஆல் பிஎஸ்சி நீங்கள் உள்ளே வந்ததே பெரிய விஷயம், பிகாஸ் மெனி பீப்புள் ஆர் ஏங்கிட்டு இருக்காங்க பிஎஸ்சி படிக்கணும்னு. வென் யூ ஆர் ஆல் ஹியர், மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி and I wish you all the best to your life. Thank you so much, and once again I thank my PSG College of Technology for giving me this award and recognized me for my work towards this journey. Thank you so much. Thank you, sir, for your gracious acceptance speech and your inspiring reflections. Your words have enriched this occasion and will remain a source of encouragement to all of us, especially our students. It was really interesting to listen you and how PSG defines an individual that becomes a motivation for our students. We now have the pleasure of inviting Ms. V.D. Shanti, Assistant Executive Engineer, Shift and Maintenance, South Electricity Distribution Circle, Coimbatore, to address the gathering upon receiving this honor. கற்க கசடர கற்றவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக என்ற திருக்குறளை கூறி என்னுடைய ஏற்புரையை தொடங்குகிறேன். மதிப்பிற்குரிய பிஎஸ்ஜி குழுமத்தின் தாளாளர் அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய பிஎஸ்ஜி பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களே, மேடையில் வீற்றிருக்கும் சான்றோர்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, என் அன்பு மாணவ செல்வங்களே மற்றும் இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் அன்பார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிஎஸ்ஜி பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிறுவன நாள் விழாவில் எனக்கு சிறந்த மாணவர் விருது வழங்கப்பட்டிருப்பதை மிகவும் பெருமையாக கருதுகிறேன். என்னை இந்த கல்லூரிக்கு அழைத்து இந்த உயரிய விருதை வழங்கி உங்கள் முன் சிறு வார்த்தைகள் பேசும் இந்த அரிய வாய்ப்பை வழங்கிய பிஎஸ்ஜி கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் அசிஸ்டன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்ஜினியராக உங்கள் முன் நிற்கும் நான் மிகவும் எளிமையான குடும்ப பின்னணியில் இருந்து வந்தவள். எனது தந்தையார் ஒரு சாதாரண காய்கறி வியாபாரி, எனது தாயார் இல்லத்தரசி. எனது குடும்பத்தின் பொருளாதார போராட்டங்களுக்கும் சவால்களுக்கும் மத்தியில்தான் எனது சிறிது வயது வாழ்க்கை நகர்ந்தது. நான் எனது பள்ளி படிப்பை பிஎஸ்ஜிஜி கன்னியாகுமரியில் படித்தேன். என்னுடைய தந்தை என்னிடம் வறுமை நம் தலைமுறையோடு முடிய வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரே ஒரு வழி கல்வி மட்டும்தான், நன்றாக படித்து பெரிய இன்ஜினியராக வர வேண்டும் என்று அடிக்கடி என்னிடம் கூறுவார். அப்போதிருந்தே எனக்கு பிஎஸ்ஜி போன்ற பெரிய கல்லூரியில் சேர்ந்து படிக்க வேண்டும் என்ற கனவை என் மனதில் ஏற்படுத்தி கொண்டேன். இந்நிலையில் நான் என் 10ஆம் வகுப்பு தேர்வில் எனது பள்ளியின் 3வது இடத்தில் தேர்ச்சி பெற்றேன். எனது தந்தையின் கனவிற்கும் உயிர் கொடுக்கும் வகையில் எனக்கு பிஎஸ்ஜி பாலிடெக்னிக் மற்றும் உமன்ஸ் பாலிடெக்னிக் இருந்து டிப்ளமோ சேர்க்கைக்காக வாய்ப்பை பெற்றேன். இதில் எனது கனவான பிஎஸ்ஜி கல்லூரியில் பயில வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் எனது தந்தையார் அப்போதைய பிஎஸ்ஜி பாலிடெக்னிக் கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் சண்முக சுந்தரம் சார் அவர்களை நேரில் சந்தித்து எங்களது குடும்பத்தை பற்றியும் பொருளாதார சூழ்நிலை பற்றியும் எடுத்து கூறினார்.
கல்லூரி முதல்வரும் நன்கு படிக்கும் மாணவருக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்தார். எனக்கு 2 ஆண்டுகள் ஸ்காலர்ஷிப் வழங்கப்பட்டது. அந்த கல்வி உதவியானது என குடும்பத்தின் சுமையை குறைத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் என் கனவுகளுக்கும் இறக்கைகளை கொடுத்தது. நான் 1980 முதல் 1990 டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் துறையில் நான் இங்கு பெற்ற கல்விதான் இந்த உயரத்தில் நிற்பதற்காக நான் அடித்தகமாக கருதுகிறேன். இவ்வேளையில் எனக்கு பாடம் கற்பித்த அனைத்து பேராசிரியர்களுக்கும், குறிப்பாக எங்களது துறை தலைவர் டாக்டர் காமேஸ்வரன் சார் மற்றும் எங்களது டியூட்டர் திரு KR பாலசுப்ரமணியன் சார், பேராசிரியர்கள் பொங்கடம் சுந்தரம் சார், கௌரி சங்கர் சார், RSP சார், ஜெயபிரகாஷ் சார் மற்றும் என்னுடைய ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் இவ்வேளையில் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எந்த கல்வி நிறுவனத்திலும் இல்லாத அளவிற்கு PHG கல்லூரியில் உள்ள மிகப்பெரிய லைப்ரரி, அனைத்து பாடங்களுக்கும் உண்டான ஆய்வகங்கள், ஒர்க் ஷாப் மற்றும் இண்டஸ்ட்ரியல் தொழிற்கூடங்கள் இருப்பதுதான் என் அனுபவ அறிவையை மேம்படுத்தியது. ஒவ்வொரு மனிதனின் வாழ்க்கையிலும் பள்ளியும் கல்லூரியும் வெறும் கல்வி கற்கும் நிறுவனம் மட்டுமல்ல, அவை வாழ்க்கை வடிவமைக்கும் ஆலயங்கள். அந்த வகையில் PHG பாலிடெக்னிக் எனது வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது. இங்கு நான் புத்தக அறிவை மட்டுமல்ல, வாழ்க்கை பாடத்தையும் கற்றுக்கொண்டேன். டிப்ளமோ முடித்த பிறகு தனியார் துறையில் பல்வேறு பொறுப்புகளில் பணியேற்றி அனுபவம் பெற்று பின்னர் கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் பார்ட் டைம் பிஇல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படித்து முடித்தேன். பிறகு விஜயலட்சுமி ஒர்க்ஸ் என்ற நிறுவனத்தில் 10 ஆண்டு காலம் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் எலக்ட்ரானிக்ஸாக பணிபுரிந்தேன். பிறகு நேரடி நியமனத்தின் மூலம் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் அசிஸ்டன்ட் என்ஜினியராக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் துறையில் 13 வருடங்கள் பல்வேறு இடங்களில் பணியாற்றினேன். இக்காலகட்டத்தில் நேர்மை மற்றும் ஒழுக்கத்திற்கான சிறந்த விருதை ஆன்டி கரப்ஷன் மூவ்மெண்ட் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் சார்பாக டாக்டர் பாலகுருசாமி முன்னாள் துணைவேந்தர் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அவர்களின் பொற்கரங்களால் பெற்று கௌரவிக்கப்பட்டேன். 2020 எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்ஜினியராக பதவி உயர்வு பெற்று கோயம்புத்தூர் மாநகர் மேற்பார்வை பொறியாளர் அலுவலகத்தில் திட்டப்பிரிவில் 2.5 வருட காலம் பணியாற்றினேன். தற்போது 230 kV அரசூர் துணைமின் நிலையத்தில் அசிஸ்டன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்ஜினியராக துறையில் ஒரு அங்கமாக நான் பயணிப்பதை இவ்வேளையில் நாம் மிகவும் பெருமையாக கருதுகிறேன். தொழில்நுட்ப அறிவுடன் பொறுப்புணர்வும் பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்யும் மனப்பான்மையும் இணைந்தால்தான் ஒரு பொறியாளர் முழுமையடைய முடியும் என்பதை எனது தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் எனக்கு அனுபவ பாடமாக கற்றுக் கொடுத்தது. மாணவர்களே, இந்த கல்லூரியில் அமர்ந்திருக்கும் நீங்கள் நாளைய இந்த நாட்டை வழிநடத்துவீர்கள். இன்று உங்கள் கையில் இருக்கும் புத்தகம்தான் நாளை உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றப் போகிறது. உங்கள் வீட்டில் வசதி இல்லாமல் இருக்கலாம், பணம் குறைவாக இருக்கலாம், பல சவால்கள் இருக்கலாம். ஆனால் உங்கள் குடும்ப சூழ்நிலை உங்கள் எதிர்காலத்தை ஒருபோதும் தீர்மானிக்காது. உங்கள் உழைப்பு, உங்களது ஒழுக்கம், உங்களது விடாமுயற்சி இவைதான் உங்கள் உயரத்தை தீர்மானிக்கும். அதற்கு நானே ஒரு சிறிய சாட்சி. 36 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த கல்லூரி வாசலை விட்டு சாதாரண மாணவியாக வெளியேறினேன். இன்று அதே கல்லூரியில் சிறந்த முன்னாள் மாணவர் விருது பெறுவது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இது எனக்கு மட்டும் கிடைத்த வெற்றி அல்ல, என் தந்தையின் கனவின் வெற்றி, என் பெற்றோரின் தியாகத்தின் வெற்றி, என் ஆசிரியர்களின் உழைப்பின் வெற்றி, PHG நிறுவனம் என் மீது வைத்த நம்பிக்கையின் வெற்றி. இந்த அரிய வாய்ப்பை வழங்கிய நிர்வாகத்திற்கும் என்னை உருவாக்கிய அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, madam, for sharing your thoughts with such grace and sincerity. Your reflections beautifully embody the values of and spirit of PHG, and we deeply cherish your association with this institution. We are really moved by your words about how the education shapes our life, and we are glad to have such an individual who received the award for integrity in the service. Thank you, ma'am. We are honored to invite Mr. D. Tyagaraj to offer his reflections on receiving this distinguished recognition. Thank you for the opportunity. Respected Managing Trustee, respected Managing Trustee Chairman, respected Chief Guest, respected Principal, members of the management, my fellow distinguished alumni awardees,
esteemed faculty, dear students, and my family members, good morning to all of you. So it's a great honor for me to stand here in PSG College Polytechnic on the Foundation Day to receive the award as distinguishee in 2026. This is the campus where I have started my career in mechanical engineering. And today it's a pleasure, honor, proud to be here to receive this award. Thank you very much, sir, once again. So just a few words about my background. So in 1989, when I was doing the 10th grade in Gopal Naidu Higher Secondary School in Pelamedu, I belong to the same village here in Pelamedu. So people used to ask me, friends, relatives and everyone, what's about your future? So during that time, I came to know about PSG Polytechnic from my seniors in the Gopal Naidu School. And from that, I decided that I need to go only with mechanical engineering, very specific, to get a seat in PSG Polytechnic. And then I specifically prepared in my school to get a merit seat in PSG Polytechnic. And subsequently with the results, when received in 1990, I applied for CIT and PSG. And first call letter came from CIT. And when I went for an interview there with CIT, the office staff just joking at me, "Sir, for this mark, why you are waiting and coming and waiting here?" So then I came to know definitely I will get a seat in PSG. Because during those days, so maybe the people who are there will be knowing that. So first CIT will go and then the PSG will give the call letter. And then we need to wait whether we will get the seat in PSG or not. And that I was also one of the gentlemen in that way. And I could able to get the seat in PSG within a week. So if you would have gone 1 week before, I would have gone with another direction, other thing. I would have not been here as an alumnus with this distinguished award. So during that time, the gentleman who has helped me with this mark, you will get a seat in PSG, has made me here. Thank you very much for the unknown person has helped me on that day. So going back in 90s to 93, so this college has not only taught me engineering. I got a basic foundation in this college in the discipline, the attitude, the leadership skills, and much more. These are all, during that time, our HOD was Sankaran sir, and our tutor was Joshi sir, and many more faculties. So with their, the basic foundation which they led into our system has made me to grow in the industry and use the basic foundations. Normally, you all mechanical engineers, design drafting, all the people, you will be undergoing a subject called engineering drawing. So you know, I do not know about the old, I think Mohan Sukumar sir was there during that time. I think that was the initial, he used to support with the engineering drawing along with Joshi sir. So if you make a small mistake, they will not accept. So you need to make a perfection. Once, unless otherwise that perfection is not there in the drawing, we will not get the mark. And we prepared to, in such a way to get the full mark in each and every assignments and in the thing. So these are all the basic fundamentals which they made us inculcate in our system to be there in the industry, ready for the industry, such that to get a good recognition. And one more good thing which I want to read. Before that, I want to, there's a live example. So some of my ex-colleagues are also here. They will also appreciate on this thing. So when we were there in the final year, the managing trustee was Karthiyan sir. So the message, what it was there in his, to the students was, just I'm reading it, I have immense faith in the capabilities and achievements of our students. I am sure that they will endeavor to maintain the best traditions of alumni of our institution. This was the message he gave to us.
So we got a campus interview in LMW, Lakshmi Mission Works. Around 9 of our batchmates got selected in LMW. And around 6 of us got recruited specific for a joint venture program. That was a new company. It was a greenfield program, an MNC company between Lakshmi Mission Works and Retail LMW. And just a base, rare, the raw hand candidates of around 6 people, we are all into the different departments. Like one gentleman was in production, some of the people are here, Karthik Kumar and everyone are here, they are in production. I got selected in a quality, and there was another person in the tool room. Like this, there were in the different functions. And all the developments for making a spinning machine for export were given to us. So we as a team, normally if you see as a student when you are there in college, you are as a cricket player, you will look for an individual score. When you go to the company, it's about a football team. So you need to work as a team, and that's how it has been succeeded in that company. We developed the total ecosystem in Coimbatore, we developed the machines, and we developed the spinning machines, it's auto-doffing machines, making the spinning yarns. And these machines got exported from Coimbatore, 100% from your students, sir. So, and the message what you have given, it has given a real result. So now you can increase your goal and the limits in the messages, what you want to go to the next level of the students. So that's what I want to highlight, sir. Thank you very much for that. So after Retail LMW, I joined Craftsman Automation. So in Craftsman Automation, what inspired me, Mr. Srinivasan Ravi, who is the chairman and managing director, with his vision to make engineering industry in Coimbatore in a world-class level and to become the number one in the country. So in 2000, I decided to join in Craftsman. During that time, I decided LMW was a big group, but I moved to Craftsman considering the visionary, and he was also an alumnus of PSG College of Technology. And with the confidence, I decided and I moved out. And today, after 25 years, I have contributed whatever the learning I had from PSG Polytechnic College and also from the other MNC company. And now we are one of the #1 in India for the automotive parts manufacturing, and we are exporting throughout all over the world. If you look into that, in a road here, any truck, if you take, 8 out of the 10 trucks are running in our parts. That is an Indian company, and he is also an alumni of PSG College of Technology, and his son Gautam Rama, who is the whole-time director, he is also the alumni, and with all the leaders. And one more thing I want to share, we meet a lot of the people from all over the world, and whenever they come to Coimbatore, they ask from where you are able to get good people. So just we claim that we have good colleges in Coimbatore. The first thing come about the PSG Polytechnic College, PSG College of Technology, and the other supporting things. So this, everyone coming to the Coimbatore, whether they taste Annapurna food or not, they will know that there is a college called PSG College of Technology or PSG Polytechnic in Coimbatore. That's the level, the brand which you have created, sir, within the Coimbatore. It is a pride for all of us. So finally, for the students, what I want to share with you, so focus in your fundamentals, be specific on the basics. Wherever the chance you get, try to use it to develop your leadership skills. So that's your future. And finally, with respect to for getting this award, my family members, my mother, in-laws, wife, my wife, Dr.
She is also the alumni of PSG Polytechnic College and the Engineering College. And my daughter's son and relatives and the friends, colleagues, everyone. Without your support, I am not here. Thank you very much for all your support. And I extend my heartfelt. What an absolute privilege to stand here today. I'm a little nervous today, so I'm just going to read the speech that I have written. Full of gratitude and happiness standing here in front of all of you. I'm keeping my head held high, very proud about being a PSG product today. Good morning, our respected principal, honored trustee, distinguished faculty members, guests, my fellow alumni, and dear students. It is an absolute privilege to stand before you today and speak about an institution that has shaped thousands of lives, including myself. When people hear the name PSG Polytechnic, they often think of academic excellence, outstanding facilities, and successful alumni. And yes, all of that is true. But today, I want to share something different. I want to talk about what happens to a person inside these walls. Because colleges don't just educate minds, they shape the character of the students, they build their confidence, and sometimes they completely change the direction of someone's lives. For decades, PSG Polytechnic has been doing exactly the same, because engineering isn't learned by reading alone, it is learned by building, by experimenting, by making mistakes, and by trying again and again. And perhaps the most valuable lesson of all, learning how to believe in yourself, that comes from here as well. PSG Polytechnic has produced generations of engineers, innovators, entrepreneurs, and leaders across the world. The legacy lives in every student who leaves this campus, carrying its values into the world. And here I am today, standing tall in front of you as one of the proudest students of PSG Polytechnic and serving in the Department of Defense, Australia. Now, a little bit of my journey. I was just 15 years old. I was writing my 10th standard public examinations when my world changed forever. My father passed away during my 10th public examinations, and at that age when most children still lean on their parents, I suddenly had to learn how to stand on my own. My father, when we spoke about my future, he simply called me an engineer. I don't know if he saw something in me or if he was just simply planting a dream. But he spoke that word into my life so often that it became part of who I wanted to become. He never lived to see me become one, but his dream never died. It simply changed hands, it became mine. There was another hero in my story, that's my mother. When life gave us every reason to give up, she chose courage, she chose hope, she chose education, and she chose PSG for me. And that one decision changed my life forever. That is why I'm here today. It feels incredibly emotional because this institution did not just educate me, it gave me a chance. After my diploma, I received my first placement through PSG placements, and I joined Mando Brakes as a quality assurance officer for Hyundai Car Company. And that was not my finish line. For some reason, whatever my father told me, that kept back and in my dream. So after a year, I took a break in my career and I wanted to join my engineering degree. And I wanted to do something in cutting edge, which brought me into computer science engineering. As soon as I finished my engineering, I joined a placement in Satyam Computers. I moved to Hyderabad, I moved to major cities in India, and my first on-site opportunity in Australia. I still remember that feeling, choosing a different country, different people, different culture, different possibilities. I fell in love with the opportunities Australia offered to me.
In the past 9 years, I have had the privilege of serving in defense. Every project has taught me something. Every challenge helped me grow. Every opportunity reminded me that success isn't about luck. It's about preparation, meeting opportunities, opportunities at the right time. Today, I'm leading the Business Intelligence and Analytics for Department of Defense Australia. I wish my father was sitting in this crowd today. I wish he could see this moment. I wish I could tell him, Appa, your little engineer made it. But I also know something. Every achievement I have today began with a dream someone believed in before I believed in myself. My father gave me the dream, my mother gave me the strength, my husband gave me unwavering support, my kids stood by my decisions, and my sister, who is my rock and a witness to my journey. PSG gave me the opportunity, and my life gave me the choices to never give up. And I hope that one day I will be sitting in this crowd to listen to one of your stories. If I can do it, you can do it too. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your thoughtful acceptance address. Your words have touched our hearts and reaffirmed the values that define PSG family. We feel proud by making you feel proud on this notable occasion. We feel elated for you to record that this day becomes a lifetime memory. Your address has enriched us with wisdom, humility, and inspiration. Thank you, ma'am. Before we have the privilege of hearing from our esteemed chief guest, let us take a glimpse into an inspiring journey of leadership, dedication, and achievement through a specially curated audio-visual presentation of Mr. Kumar Duraisamy. Introducing our esteemed chief guest, Shri Kumar Duraisamy. PSG Polytechnic College is privileged to welcome Shri Kumar Duraisamy, Chief Executive Officer of Eastern Global Clothing, as the chief guest for Foundation Day 2026. A visionary leader with over 3 decades of experience in apparel manufacturing, sourcing, and exports, Shri Kumar Duraisamy has played a pivotal role in positioning Tirupur as a global hub for premium knitwear exports. Under his leadership, Eastern Global Clothing has earned a strong reputation for quality, innovation, sustainable manufacturing, and customer excellence in international markets. He serves as the Joint Secretary of the Tirupur Exporters Association, actively contributing to export promotion, sustainability initiatives, free trade agreements, and the growth of India's textile and apparel industry. He is also a permanent invitee of the Apparel Training and Design Center, ATDC, supporting skill development and preparing the next generation of professionals for the global apparel sector. Beyond industry, Shri Kumar Duraisamy is a passionate champion of environmental sustainability and social service. As the project director of Vetri, he has led the remarkable Vanathukul Tirupur initiative, planting more than 15.85 lakh trees with an outstanding 90% survival rate. During the COVID-19 pandemic, he also spearheaded relief efforts through the Tirupur Corona Fighters, providing timely support to thousands in need. His inspiring journey of leadership, innovation, sustainability, and community service makes him a true role model for aspiring engineers and young professionals. PSG Polytechnic College proudly welcomes Shri Kumar Duraisamy to Foundation Day 2026. It is with immense pleasure to invite the illustrious industrialist and visionary entrepreneur Shri Kumar Duraisamy, CEO of Eastern Global Clothing, to deliver the chief guest address. Good morning to all. My greetings to the chairman and trustee, Thiru Karthikeyan Ayya, principal, faculties, alumni,
the ex-principal, management, and my dear students. I wish to continue in English, but still I want to, with the permission of this august crowd, I want to switch over to Tamil. Thank you, sir. ஆங்கிலத்தில் உரையாடினால் உங்கள் அறிவை மட்டுமே சென்று சேரும். அதே நேரத்தில் தமிழில் உரையாடும் போது உங்கள் அறிவோடும் மனதோடும் உரையாட முடியும் என்கின்ற காரணத்தினால்தான் நான் தமிழில் உரையாட அனுமதி கேட்டேன். ஆரம்பத்தில் உள்ளே வந்தப்போ வெல்கம் பண்ணுறப்போ தமிழில் தான் ஆரம்பித்தாங்க. மனசுக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம், சரி பரவாயில்ல தமிழில் தான் நிகழ்ச்சி நடக்குன்ட்டு. உடனே ஆங்கிலத்துக்கு மாறினாங்க. இது என்னடா சோதனை அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பேசின பிரின்சிபல் ஆகட்டும், அவார்டு வாங்கினவங்களாகட்டும், எங்கள் இபி மேடம் தவிர எல்லாரும் வந்து ஆங்கிலத்தில் பேசினது, இது என்னடா எனக்கு பெரிய சோதனையாக இருக்கே. 1947க்கு முன்னாடி நான் எல்லாம் பிறந்திருந்தான், கத்தியின்றி ரத்தமின்றி போரின்றி நம்ம பேசின ஆங்கிலத்தை கேட்டே ஆங்கிலம் ஓடி இருப்பானே. அப்படியான ஒரு சூழலில் தான் இன்றைய தினம் கோவையின் வளர்ச்சி வரலாறு மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி வரலாறு மட்டுமல்ல, இந்தியாவின் வளர்ச்சி வரலாற்றை எழுத வேண்டும் என்றால் பிஎஸ்ஜி குழுமத்தை தவிர்த்து நிச்சயமாக எழுத முடியாது. அப்படிப்பட்ட இந்தியாவின் முன்னணி கல்வி நிறுவனங்களில் ஒன்றான பிஎஸ்ஜி குழுமத்தில் இன்று ஃபவுண்டர்ஸ் டேவின் சிறப்பு விருந்தினராக என்னை அழைத்ததற்கு நிர்வாகம் பெருமைப்படுவதாக சொன்னார்கள். நிச்சயமாக என்னை அழைத்ததற்கு நான் தான் பெருமைப்படுகிறேன். நான் சார்ந்த திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கமும் நான் சார்ந்த வனத்துக்குள் திருப்பூர் வெற்றி அமைப்பும் பெருமைப்படுகிறது. அதன் சார்பில் உங்களுக்கு நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் பேரன்புகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 1893ஆம் ஆண்டு ஒரு பயணிகள் கப்பல் ஜப்பானிலிருந்து வான்கூவர் நோக்கி செல்கிறது. அந்த பயணிகள் கப்பலில் நமது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இரு ஆளுமைகள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஒருவர் நமது ஆன்மீகத்தை உலகெங்கிலும் கொண்டு சேர்த்த சுவாமி விவேகானந்தர், இன்னொருவர் தொழில்துறையின் முன்னோடி, என்றுமே இந்தியாவும் சரி உலகளவிலும் சரி போற்றக்கூடக்கூடிய டாடா குழுமத்தின் தலைவர் ஜம்ஷெட்ஜி டாட்டா. அந்த பயண நேரத்தில் வந்து நிறையா உரையாடுறாங்க. அப்போ வந்து விவேகானந்தர் அவர்களும் சரி டாட்டா அவர்களும் சரி நிறையா கருத்து பரிமாற்றங்களை பண்ணி கொண்டிருக்காங்க. அப்போ வந்து விவேகானந்தர் கேட்குறாரு, நீங்கள் எதுக்காக போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து அமெரிக்கா போகிறேன், அங்கே போய் தொழில்நுட்பங்களை பார்க்க போகிறேன், குறிப்பாக ஸ்டீல் தொழில்நுட்பங்களை நிறையா கண்டறிந்து அதை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அப்போ விவேகானந்தர் எதற்காக போகிறார் என்றால் அங்கே ஆன்மீக சொற்பொழிவை ஆற்றுவதற்காக சென்று கொண்டிருக்கின்றார். அன்றைய காலகட்டத்தில் இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஒரு மிக வளர்ச்சி குன்றிய ஒரு நாடாக இருந்தது. ஆன்மீகத்தின் தலைநகராக, ஆன்மீகத்தின் உலகத்தின் குருவாக இருந்தாலும் கூட அன்றைய காலகட்டத்திலேயே சயின்ஸ் டெக்னாலஜியில் வந்து ரொம்ப பின்தங்கி இருந்த ஒரு சூழல். அப்போ விவேகானந்தரின் கனவும் அதுதான். இந்த ஆன்மீகத்தையும் மாடர்ன் சயின்ஸையும் டெக்னாலஜியையும் கொண்டு இந்தியாவை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வறுமையை ஒழிக்க வேண்டும், ஏழ்மையை நீக்க வேண்டும், வளர்ந்த இந்தியாவாக உருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற தன்னுடைய கனவை வந்து டாட்டாவோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்போது டாட்டாவும் அந்த ஒத்த கருத்தில் இசைந்து அந்த பயணம் முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு 5 வருஷம் கழித்து 1898 நினைக்கிறேன், ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் டாட்டா சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்களுக்கு. நம்மளுடைய அந்த பயணத்தை நினைவுபடுத்தி அதில் நாம் ஆற்றிய அந்த உரையாடலில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை மையப்படுத்தி தான் ஒரு நிறுவனம், எஜுகேஷன் நிறுவனம் தொடங்குவதாகவும்
அது வந்து கிட்டத்தட்ட மாடர்ன் சயின்ஸ் மற்றும் டெக்னாலஜியை இந்தியர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தலைசிறந்த கல்வி கூடமாக மாற வேண்டும் என்கின்ற தன் கனவை சொல்லி இதற்கு நீங்கள் நிச்சயமாக உதவ வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். உடனடியாக விவேகானந்தர் அவர்களும் தனது சிஷியான நிவேதா அவர்களை டாட்டாவிற்கு அறிமுகப்படுத்தி அவரிடம் அனுப்பி வைக்கின்றார். அன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மைசூர் மகாராஜா அவர்கள் 370 ஏக்கர் நிலத்தை பெங்களூரில் இந்த கல்வி நிறுவனத்திற்காக தானமாக கொடுக்கின்றார். அன்று உருவானது தான் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ். அதுதான் அடிப்படை. இந்தியாவின் இன்றைய அறிவியல் வளர்ச்சிக்கு அடிப்படை என்பது டாட்டா அவர்களின் மனதில் உதித்த அந்த அறம். நான் ஒரு செல்வந்தன், என்னுடைய வியாபாரம், அதை நான் மேம்படுத்துவதை தாண்டி இந்த சமூகமும் இந்த நாடும் உயர வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஒரு அறத்தின் அடிப்படையில் உருவானது தான் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ். அப்படியே இந்த பக்கம் வருவோம் கோவைக்கு. அன்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா கோவை அப்படிங்கிறது தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று சொல்லுவார்கள். இங்கே பருத்தி விளைச்சல் அதிகம், நிறைய நூற்பாலைகள், பஞ்சாலைகள் இதெல்லாம் இருந்த ஒரு காலகட்டம். அப்போ வந்து மிக செல்வச் செழிப்போடு வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்த பிஎஸ்ஜி குழுமத்தில் இருந்த ஒரு அவர்களுக்கும் ஒரு சம்திங் கிவிங் பேக் டு த சொசைட்டின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த அறத்தின் அடிப்படையில் உதித்தது தான் இந்த பிஎஸ்ஜி குழுமங்கள். 4 பேருக்கு சொத்தை பிரிக்கிறதை தாண்டி அந்த சொத்தை 5ஆக பிரித்து 5th பிரதர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த 5th பிரதர் தான் நாம் இன்றைக்கி உட்கார்ந்து இங்கே கல்வி கற்றுக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பிஎஸ்ஜி இன்ஸ்டிடியூட் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அன்றைக்கு அந்த தொழிலதிபர் டாட்டாவிற்கு மனதில் தோன்றிய அந்த அறம் இங்கே பிஎஸ்ஜி குழுமத்தின் தலைவர்களுக்கு தோன்றியதால் தான் இந்தியாவின் வளர்ச்சி வரலாற்றிலேயே பங்களிக்கக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு மிகப்பெரிய கல்வி சேவையை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனக்கு முன்னால் எனக்கு பேசிய திரு செந்தில்குமார் சார் அவரை பற்றி கட்டாயமாக சொல்லணும். சார் வந்து சார் ரவிக்குமார் சார் எனக்கு இங்கே வந்து அவர் அறிமுகம் கிடையாது, எனக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமானவர். ஏனென்றால் எங்களுடைய டெக்ஸ்டைல் கமிஷனர் அவர் தான். மத்திய அரசாங்கத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பை வகித்து கொண்டிருக்கின்றார். எனக்கு இன்விடேஷன் வந்தபோது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் சார். உண்மையாக சொல்லப்போனால் அவரிடம் நான் சொன்னதில்லை, இந்த சபையில் வைத்து சொல்லுகிறேன். முதல் முறையாக அவரை வந்து நான் ஒரு மீட்டிங்கில் பார்க்குறோம், எங்கள் அசோசியேஷன் சம்மந்தமான மீட்டிங்கில் பார்த்தப்போ ஏதோ ஒரு மராட்டிக்காரர் போல் இருக்குது அப்படின்னு தான் நினச்சேன். ஆனால் நிச்சயமாக அதுக்கப்புறம் பேசினதுக்கப்புறம் கூட கோயம்புத்தூர்காரரோ இல்லை அது பிஹெச்சியில் படிச்சிருப்பாரோ அப்படிங்கிறது எனக்கு நிச்சயமாக தெரியலை. இது வந்து தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் எனக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சி. ரவிக்குமார் சாரை பற்றி சொல்லணுன்னா, நாங்கள் உரையாடிய வரை, எங்கள் தொழில் சார்ந்து நாங்கள் உரையாடிய வரை ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு ஆஃபீஸர். அதுவும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டைல் மார்க்கெட் எக்ஸ்போர்ட் இருக்கக்கூடிய சூழலை நன்றாக புரிந்து கொண்டு நிறைய விஷயங்களை கவர்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துறது அவர் மூலிமா தான் போகணும். அதற்கான வேலையை ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சிட்ருக்கார். சார் நிறைய கோரிக்கைகள் உங்கள்கிட்ட வச்சுருக்கோம். ஏதோ மேடை அலங்காரத்துக்காக உங்களை கொசிப்படுத்துறதுக்கு சொல்லலை, உண்மையாக ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறதையும் நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கடுத்து பேசிய சாந்தி மேடம், ஒரு ஸ்டேஜில் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் தன்னுடைய பின்புலத்தை பற்றி பேசவே தயங்கக்கூடிய ஒரு சமூக சூழலில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது, ஒரு காய்கறிக்காரருடைய மகளாக பிறந்து இன்றைக்கு இந்த உயரத்திற்கு வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்ன அந்த ஒரு நேர்மை நிச்சயமாக நாம் அனைவருமே கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு பாடமாகவே நான் கருதுகிறேன். மேடம், உங்கள் படிப்போ உங்களுடைய பின்புலமோ அல்லது நீங்கள் இன்று வகித்த பதவியோ என்னை கவரவில்லை. அந்த நேர்மைக்கான ஒரு அவார்டு வாங்கினீங்க பார்த்தீங்களா, இன்றைக்கி ரொம்ப சமூகத்துக்கு தேவையானது. உங்களை போன்றுதான் பல ஆஃபீஸர்கள் திரும்பவும் நம்ம நாட்டை கட்டெழுப்ப வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம். நிச்சயமாக உங்களுக்கு அதற்காக எனக்கு வாழ்த்துக்கள். தொடர்ந்து நீங்கள் உங்கள் பணியை செய்யுங்கள். நன்றி. அதுக்கப்புறம் பேசினார் தியாகராஜ் சார். தியாகராஜ் சாருடைய பணிகளை பற்றியெல்லாம் அந்த காணொலியில் பார்த்தேன். நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் சொல்லணும். ஒரு டிப்ளமோ படித்த மாணவன் வேறொரு பிரபல கல்வி நிறுவனத்தில் அட்மிஷனுக்கே இங்கே வந்தீங்களான்னு ஒரு கிண்டல் அடிக்கப்பட்ட ஒரு மாணவன் இன்று
ஒரு மிகப்பெரிய எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட்டில் அலுமினி அவார்டு வாங்குறது அப்படின்றது ஒரு ஆகச்சிறந்த சாதனை. அந்த சாதனைக்கு பின்னால் நான் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் அவரை பற்றின காணொலியில் பார்த்தீங்களா, எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்களோ எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நான் கவனித்த வரைக்கும் நான் பல கல்லூரிகள் பல விழாக்களுக்கும் போயிருக்கேன். உண்மையை நான் வந்து கட்டாயமாக உங்கள்கிட்ட எல்லாத்திட்டையும் சொல்லணும். அத்துணை மாணவர்களும் அட்டென்டிவாக இருக்கிறத இன்றைக்கி தான் நான் பார்க்குறேன். அந்த காணொலியில் வந்து ஒரு ஸ்லைடு வந்துச்சு, அவருடைய பாலிடெக்னிக் ஐடின்னு நினைக்கிறேன். எங்கிட்டலாம் அப்படியெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. எனக்கு மற்ற அலுமினிட்டு இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது, இங்கே வந்திருக்கிற அலுமினிட்டு இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது. அதுதான் இந்த கல்வி நிறுவனம் தன்னை இந்த உயரத்திற்கு உயர்த்திய கல்வி நிறுவனத்திற்கு அவர் அதன் மேல் வைத்திருக்கிற மாண்பையும் அன்பையும் அந்த காதல்னே சொல்லுவேன், அதை வந்து பறைசாற்றுகிறது என்று சொன்னால் உங்களோட உயரத்திற்கு அந்த ஒரு விஷயமே போதும் சார். உங்களுக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள். அப்புறம் பேசுனாங்க பாக்கியலட்சுமி கோபிநாதன். உள்ளபடியே அவார்டு கொடுக்கறதுக்காக யார் செலெக்ஷன் கமிட்டியில் நீங்கள் விவாதித்து முடிவு பண்ணீங்கன்னு தெரியல. 50% பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்கீங்க. அந்த விதத்தில் ஒரு பார்லிமெண்ட்லேயே வந்து நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் நிறைவேற்றினதுக்காக உங்களுக்கு பாராட்டுக்கள். அவங்களும் அப்படித்தான் பல்வேறு சாதனைகளை அவர்கள் புரிந்திருக்கின்றார்கள். ஒரு பெண்ணாக, அதுவும் கோயம்புத்தூர் மண்ணிலிருந்து புறப்பட்டு இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் பணிபுரிந்தும் கூட அவங்க வந்து இன்றைக்கி ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பில் இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு விதை போட்ட அவங்கள் பெற்றோர்கள் மட்டுமல்ல, இந்த கல்வி நிறுவனம் மட்டுமல்ல, அவர்களுடைய உழைப்பும் அவர்களுடைய அந்த டெடிகேஷன் இதெல்லாம் தான் காரணம் என்று சொன்னாலும் கூட அவர்கள் பேசும்போது தன் தந்தை இந்த இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டாங்க. உங்கள் வயதை ஒத்திய நம்ம சேர்மேன் உள்ளிட்ட பலர் இருக்கிறார்கள், உங்கள் தந்தையின் உருவில் உங்களை அவர்கள் வாழ்த்தி கொண்டு தான் இருப்பார்கள் என்று நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே இருக்கிற 4 அவார்டீஸ் மட்டும்தான் இன்றைக்கி வந்து பிஹெச்டியிலிருந்து போய் வெளியில் போய் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனைகளை செஞ்சார்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக கிடையாது. இது வந்து ஒரு பெரிய பவுலில் இருக்கிற ஒரு சிறு துளி. இன்றைக்கி ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன். அடுத்தவங்க சேர்மன் ஐயா இந்த விழாவிற்கு வரும்போது அந்த ஹாலில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப பல்வேறு விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள். அப்போ சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி நாங்கள் 4 அவார்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு காரணம் வந்து எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை மோட்டிவேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. நான் பல முறை வியந்தது உண்டு, பிஹெச்டியோட சக்ஸஸுக்கு காரணம் என்ன? எல்லாரும் தான் காலேஜ் வாங்குறாங்க, எல்லாரும் தான் காலேஜ் நடத்துகிறாங்க, ஏன் பிஹெச்டிக்கு மட்டும் ஒரு தனித்துவம்? ஏன் பிஹெச்டி மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் 10வது முதல் 10 இடத்துக்குள்ளே இருக்காங்க, டெக்னாலஜி ஸ்டடீஸில் முதல் 100 இடத்துக்குள்ளே இருக்காங்க. இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம்னு ஒவ்வொரு முறையும் யோசித்து கொண்டே இருப்பேன். எனக்கு தெரியாது இந்த பிஹெச்டி காலேஜ் இங்கே வரும் வரை பிஹெச்டி காலேஜோடைய ட்ரஸ்டீஸ் எல்லாம் யார் யார், அவங்க என்னோட பின்புலம் எதுவும் எனக்கு தெரியாது. இப்போவும் சொல்கிறேன், எனக்கு கார்த்திகேயன் ஐயாவுடைய பின்புலம் தெரியாது. ஆனால் அவர் அந்த அறையில் வந்து எங்களோடு உரையாடி கொண்டிருந்த போது அவர் சொன்னாங்க, ஏதோ ஒரு பக்கம் போயிட்டு வந்தேன், ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடந்துட்டுதுன்னு சொன்னாங்க, நான் வந்து இங்கே எல்லாம் பார்த்தேன், நிறைய பொருட்களை காட்சிப்படுத்தியிருந்தாங்க, நான் நினச்சேன் இது வந்து டெக்னாலஜி டெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அதை பண்ணியிருப்பாங்கன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க, இல்லை சார் இது பாலிடெக்னிக்காரங்க பண்ணினதுன்னு சொல்லிட்டு. உண்மையாலுமே நான் வியந்து போனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாலிடெக்னிக் உருவான வரலாறை பற்றி எல்லாம் சொன்னார்கள். அதுபோக இன்னொன்னையும் சொன்னார், நிறையா பெண்கள் வந்து இப்போ பாலிடெக்னிக்கு வர்றாங்க, எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கருத்தையும் அவர் வெளிப்படுத்தினார். இந்த வயதில் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு பேரன் பிள்ளைகளோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் இன்றைக்கும் கல்லூரிக்கு வந்து அதையும் எவ்வளவு நுட்பமாக ஒவ்வொன்றையும் கவனித்து அதை எல்லோரிடம் சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் இப்போ புரிஞ்சது பிஹெச்டியோட சக்ஸஸ்க்கான காரணம் என்னன்னு சொல்லி. நிச்சயமாக ஒவ்வொரு ட்ரஸ்டியும் சரி, சேர்மன் உள்ளிட்ட மேனேஜ் ட்ரஸ்டி உள்ளிட்ட எல்லோரும் போற்றப்படுபவர்கள், வாழ்த்த வேண்டியவர்கள், வரலாற்றில் இடம்பெற வேண்டியவர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்ததாக மாணவர்களே,
இன்றைக்கி இருக்கிற கால சூழல் அப்படின்றது கடந்த ஒரு 20-30 வருடங்கள் டெக்னாலஜியில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி என்பது யாராலையும் நினைச்சு பார்க்க முடியாத வளர்ச்சி, வாய்ப்பே இல்லை. அந்த அளவுக்கான வளர்ச்சி நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் கூட ஒரு புதிதாக ஒரு கண்டுபிடிப்பு உருவாயிருக்கும், அதை மார்க்கெட்டுக்கு வந்திருக்கும், நிறையா டெஸ்டிங்கில் இருக்கும், நிறையா ஆய்வுகள் இருக்கும். இந்த மாதிரியான சூழலில் உள்ளபடியே உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இன்றைக்கி ஒரு மனதிற்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கும். எப்படி நாம் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில், போட்டி நிறைந்த இந்த சூழலில் நம்ம எப்படி முன்னேற முடியும், நம்ம எப்படி வந்து பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டுடைய வரலாறையும், இந்தியாவில் தமிழ்நாடு எங்கே இருக்கிறது என்ற வரலாறையும், இந்த கொங்கு பகுதி மட்டும் ஏன் இவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சி அடைந்ததை பற்றியும் அந்த வரலாறுகளையும் நிச்சயமாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். இந்தியாவின் பொருளாதார ஜிடிபி வளர்ச்சியில் 2வது இடத்தில் தமிழ்நாடு இருக்கிறது. அதிக அளவு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடு. அதிலும் லார்ஜர் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 39,000 இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு. கோவையில் மட்டுமே தமிழ்நாட்டின் 40% சிறு குறு உற்பத்தி நிறுவனங்கள் கோவையில் மட்டுமே இருக்கின்றது. இந்தியாவின் ஜிடிபிக்கு 1% கோவை மட்டுமே தருகிறது என்று சொன்னால் இன்றைக்கி கோவையுடைய வலிமை என்ன, தமிழ்நாட்டினுடைய வலிமை என்ன என்று தெரிந்து கொள்ளலாம். அது மட்டுமல்ல, இந்தியாவின் அதிக தொழில் முனைவோர்கள், பெண் தொழில் முனைவோர்கள் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடு. இந்தியாவிலேயே அதிகமாக வேலைக்கு செல்லக்கூடிய பெண்கள் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடு. இந்தியாவிலேயே பெர் கேபிட்டா இன்கம் அதிகம் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடு. இப்படியான அத்தனை சமூக பொருளாதார குறியீடுகளிலும் தமிழ்நாடு முன்னணியில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கான வரலாறு நம்ம பிஎஸ்ஜி மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷனோட சேர்ந்தது. அது மட்டும் அல்ல, நம்மளுடைய வர்த்தக வரலாறு, நம்மளுடைய தொழில்நுட்ப வரலாறு என்பது ஒரு 100-200 வருட பாரம்பரியம் அல்ல, 3000 வருட பாரம்பரியம். தொல்காப்பியத்தில் பேசியிருக்காங்க, நீங்கள் 2000 வருடங்களுக்கு முன்னால் வந்திருக்கிற திருக்குறளில் பேசியிருக்காங்க. இன்றைக்கும் திருக்குறள் இன்றைய வாழ்வியலுக்கும் பொருந்தக்கூடியது என்று சொன்னால் அப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கான ஒரு முன்னேறிய சமூகமாக, ஒரு நாகரிகமான சமூகமாக, ஒரு வளர்ந்த சமூகமாக இந்த தமிழ் சமூகம் இருந்திருக்கிறது என்பதை உங்கள் சிந்தனைக்கே விட்டு விடுகிறேன். அதிலும் இந்த கீழடி ஆய்வு பற்றி எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியல. கீழடி ஆய்வாகட்டும் அல்லது கொடுமணல் ஆய்வாகட்டும், அதெல்லாம் என்ன ஒரு தரவுகளை நமக்கு சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் 2500 வருடங்களுக்கு முன்பு ஏற்றுமதி நடந்திருக்கு. இந்த தமிழ்நாடு பகுதிகளிலிருந்து ஏற்றுமதி நடந்திருக்கு. 2500 வருடங்களுக்கு முன்பே பெண் தொழில் முனைவோர்கள் இருந்திருக்காங்க. 2500 வருடங்களுக்கு முன்பே ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் நம்ம வச்சுருந்துருக்கோம். இப்படியான பல்வேறு வலிமையான வரலாறை கொன்றது தான் இந்த தமிழ் சமூகம். இந்த தமிழ் சமூகத்தின் மூலக்கூறுகள்லேயே வந்து அந்த ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் அப்படின்றது இருக்குது அப்படின்றது தான் எங்களுடைய திடமான நம்பிக்கை. அதுவும் கொங்கு பகுதி மட்டும் ஏன் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு, இன்னொரு 15 மாவட்டங்கள் ஏன் பின்தங்கி இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்த்திங்கன்னா, இங்கிருந்து மேட்டுப்பாளையத்தில் எடுத்துட்டிங்கன்னா மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து கோயம்புத்தூர், திருப்பூர்லேருந்து ஈரோடு, குமாரபாளையம், நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, ஈரோடு போன்ற மாவட்டங்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தொழிலில் அதிகமாக வளர்ந்திருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள். ஏனென்று சொன்னால் இந்த பகுதி அனைத்துமே வந்து மலை மறைவு பிரதேசம் என்று சொல்லுவோம். இங்கே இருக்கக்கூடிய நொய்யலில் தண்ணி வரும்போது தான் விவசாயம் பண்ண முடியும். மற்றபடி வாழ்வாதாரத்திற்கு ஆடுகளும் மாடுகளும் கோழிகளையும் வளர்த்துத்தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய வாழ்வாதாரம் நடந்து கொண்டிருந்தது. நமக்கு வந்து பெரியநீல் ரிவர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வருடம் முழுவதும் தண்ணீர் கொடுக்கக்கூடிய எந்த ஆறுகளும் கிடையாது. நீங்கள் அந்த பக்கம் தஞ்சாவூர் பகுதியில், நாகப்பட்டினம் பகுதியிலலாம் எத்தனை பேர் பயணிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல. பயணிக்கிற போது கவனித்து பாருங்கள், அங்கே இருக்கிற மாதிரி குளம் குட்டைகள் என்று அந்த அளவுக்கு நம்ம வாட்டர் ரிசோர்ஸஸை மெயின்டைன் பண்ணுற அளவுக்கான விஷயங்கள் இங்கே கிடையாது. ஆனாலும் கூட தொழில் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரும்போது அதை மிகச்சரியாக கெட்டியாக பிடித்து கொண்ட ஒரு ரீஜன் என்று சொன்னால் அது கொங்கு பகுதி தான். அதிலும் குறிப்பாக கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம் இந்த மாவட்டங்களெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் தொழில் வளர்ந்ததற்கான காரணம் அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல். ஏன்னா ஒரு வேட்கை, ஒரு தாகம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு இந்த பகுதிகளில். அடுத்தடுத்து வாழ்வாதாரத்திற்கு நம்ம என்ன செய்யணும், அடுத்தடுத்து மாற்றங்களுக்கு ஏற்று நம்மை மாற்றிக்கொண்டு பயணிக்க வேண்டிய அந்த ஒரு தாகமும் வேட்கையும் இருந்து கொண்டிருந்த காரணத்தினால்தான் இந்த பகுதிகளெல்லாம் மிக அதிகமாக வளர்ந்திருக்கிறது.
அந்த பகுதியெல்லாம் வளரலையா அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு காலத்தில் இது எப்படி சவுத் இந்தியாஸ் மான்செஸ்டராக இருந்ததோ அதுபோல் அந்த பக்கம் வந்து ரைஸ் பவுல் ஆஃப் இந்தியாங்கிறது தான் தஞ்சாவூர் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய கடற்கரை பகுதிகள், கிட்டத்தட்ட நாகப்பட்டினம் அந்த வரைக்கும் எல்லாமே சொல்லுவோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 மாவட்டங்கள், கும்பகோணம் உள்ளிட்ட சொல்லலாம். அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நெல் தான் பிரதான பயிர், விவசாயம் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நிறையா தண்ணி இருந்துச்சு. நெல்லை அறுவடை செய்து கொண்டு அவர்களுக்கு பெருசாக வேலை இருக்காது. காடு கழனிகளில் அந்த விவசாய வேலை நேரம் போக நிழலாட சாப்பிட்டு நிழலாட வந்து அவங்க அந்த குளக்கரைகளிலும் கம்மாய் கரைகளிலும் உட்கார்ந்து கொண்டு சிந்தித்ததன் விளைவுதான் அந்த பகுதியிலிருந்து பார்த்திங்கன்னா சினிமாவில் இருக்கவங்க நிறைய பேர் அந்த பகுதி கலை இலக்கியம் சார்ந்தவங்களாம் நிறைய பேர் அந்த பகுதியிலேருந்து தான் வந்திருப்பாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ நேரம் இருந்தது, சிந்தனை செய்யக்கூடிய அளவிற்கான அந்த சூழல் அப்படி இருந்துச்சு. இந்த சைடு அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறது தான். அதற்காக அந்த பகுதியையும் இந்த பகுதியையும் குறைத்து மதிப்பிட்டோ ஏற்றி மதிப்பிட்டோ நான் சொல்லுவதற்கு தயாராக இல்லை. அந்த வரலாறுகளை, தமிழ்நாட்டின் வரலாறுகளை நீங்கள் எளிதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் இதை சொல்கிறேன். ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலை அப்படி அல்ல. இன்றைய சூழ்நிலை தமிழ்நாட்டின் எல்லா மாவட்டங்களும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழலை நோக்கித்தான் சொல்கிறோம். கோயம்புத்தூருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஆல்ரெடி சேச்சுரேட்டட் ஆயிடுச்சு. திருப்பூரும் கிட்டத்தட்ட ஆல்ரெடி சேச்சுரேட் ஆகக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு வந்தாச்சு. கொங்கு பகுதியில் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா தொழில் வளர்ச்சி அப்படிங்கிற இடத்துல சேச்சுரேட்டட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது வந்து இன்றைக்கி லேண்டு காஸ்ட்லேருந்து அஃபோர்டபுளாக இருக்கா அப்படிங்கிற பல விஷயங்களை கணக்கு போடும்போது இன்றைக்கி தொழில் நடத்தக்கூடிய சூழல் இங்கே அதிகமாக இருந்தாலும் கூட நாம் ஆட்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பெரிய அளவில் டெவலப் பண்ணக்கூடிய மாவட்டங்களை நோக்கி நாம் நகரக்கூடிய கட்டாயத்தில் இருக்கும். நான் ஏன் இது இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால், உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். இன்றைக்கி வாய்ப்புகள் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோவிட் 1 கோவிட் 2 இதுக்கு முன்னாடி வந்து இன்றைக்கி இது வந்து நம்ம உற்பத்தி நகரத்தில் இருக்கோம். இது ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் டெஸ்டினேஷன். தமிழ்நாடும் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் டெஸ்டினேஷன் தான். அதிலும் கோவை திருப்பூரெல்லாம் வந்து கட்டாயமாக ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்புன்னு தான் சொல்லணும். சைனாவுடைய ஆதிக்கம் என்பது இன்னைக்கு இருந்து நம்ம பிளான் பண்ணால், இன்னைக்கு இருந்து நம்ம சைனாவோட ஈக்குவலாக நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் உலகளவில் இருக்கணும்னு நம்ம பிளான் பண்ணணும்னு சொன்னால் குறைந்தது 50 வருடம் ஆகும். அவங்களுடைய வளர்ச்சியை நாம் அந்தளவுக்கு நம்ம இது பண்ண சொல்லும். ஆனால் அதிலும் ஒரு சூட்சமம் இருக்கிறது, அது பிறகு சொல்லுகிறேன். அப்போ கோவிட் 1-2 தொற்று வந்ததுக்கப்புறம் உலகளாவிய நாடுகள், குறிப்பாக பொருளாதாரத்தில் வல்லமை பெற்ற நாடுகள் என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னு சொன்னால், ஃபுல்லி சைனாவோட டிபெண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது, நம்மளுடைய டிபெண்டன்சியை வேறு கண்ட்ரிகளுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஒரு சிந்தனை வந்தது. அந்த சிந்தனையின் காரணமாகத்தான் இன்றைக்கு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பின்தங்கிய மாநிலங்களான பீகார், ஒடிசா, ஜார்க்கண்ட் உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலெல்லாம் வந்து புதிதாக தொழில்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. தமிழ்நாட்டிலும் குறிப்பாக கோவை போன்ற பகுதிகளுக்கும் ஏராளமான தொழில்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. நிச்சயமாக இதையெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய, நான் ஒரே ஒரு தரவை மட்டும் சொல்கிறேன். இன்றைக்கி டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் கோவையிலிருந்து அதிக அளவு இன்றைக்கி நடந்துகிட்ருக்கு. இந்த டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் 2013-14 எவ்வளோ இருந்துச்சு தெரியுமா? 650 கோடிக்கு உள்ளதாக இருந்துச்சு. மொத்த இந்தியாவின் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் என்பது 650 கோடி 10 வருடங்களுக்கு முன்பு. இன்றைக்கி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற இன்றைக்கி 2026 இந்தியாவோட டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸோட மதிப்பு 36,000 கோடி, கிட்டத்தட்ட 5200% நம்ம வளர்ந்துருக்கோம். அதே போல் இந்தியாவில் ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய EV 2 வீலர் ஆகட்டும் 4 வீலர் ஆகட்டும் 50% மேல் தமிழ்நாட்டில் தான் தயாராகி கொண்டிருக்கின்றன. இது மட்டுமல்ல, இன்னும் என்னால் பல்வேறு தரவுகளை என்னால் சொல்லிகிட்டே போக முடியும். டெக்ஸ்டைலை பொறுத்த வரைக்கும், நான் சார்ந்த டெக்ஸ்டைல் தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவின் 68% பின்னலாடை ஏற்றுமதி திருப்பூரிலிருந்து நடக்கிறது. இந்தியாவின் 28% ஜவுளி உற்பத்தியும் ஏற்றுமதியும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து நடக்கிறது. இந்தியாவின் அதிகமான நூற்பாலைகள், கிட்டத்தட்ட 60% நூற்பாலைகள் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது. இப்படி ஒவ்வொரு துறையிலும் நான் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அந்த அளவிற்கான வாய்ப்புகள் உங்கள் முன்னே இருக்கின்றது. அதில் வந்து எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் அல்ல. நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்னன்னு சொன்னால், நம்ம தமிழ்நாடு வந்து ஒரு 20 வருடங்கள் மற்ற மாநிலங்களை காட்டிலும் முன்னேறிய மாநிலமாக இருக்கின்றோம். மற்ற மாநிலங்களை எடுத்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் குறிப்பிட்ட 2-3 சிட்டியை மட்டும்தான் பேச முடியும். ஆனால் தமிழ்நாட்டை மட்டும் எடுத்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் சென்னை துவங்கி திருச்சி, சேலம், தூத்துக்குடி, திருப்பூர், மதுரை, திருநெல்வேலின்னு நிறையா, அதாவது குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி அடைந்த சிட்டிஸை வந்து இங்கே நீங்கள் கட்டாயமாக பார்க்க முடியும். இந்த
மாதிரியான ஒரு ஈகோ சிஸ்டமில் எப்படி வந்து வாய்ப்பு இல்லாமல் போகும் நமக்கு? நிச்சயமாக பெரும் வாய்ப்பு எல்லாத்துக்கும் காத்துட்ருக்கு. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், சைனாவோட போட்டி போடுறதுக்கான ஒரு சூட்சமம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால், அடுத்த 40 வருடங்கள் உலகிலேயே இளம் வயது பாப்புலேஷன் கொண்ட நாடாக இந்தியா உருவெடுத்திருக்கிறது. நிச்சயமாக இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பலம், இந்தியாவிற்கான மிகப்பெரிய பலமாக பார்க்கின்றேன். நீங்கள் வரலாற்றை மீண்டும் போய் திருப்பி படித்து பாருங்கள். ஜப்பானில் துவங்கிய அந்த தொழில் வளர்ச்சி அங்கிருந்து அப்படியே ஜப்பான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு 10 வருடங்களுக்கும் ஒவ்வொரு தொழிலை நோக்கி அவங்க நகர்ந்திருப்பாங்க. இன்றைக்கி பெரிய ஆச்சரியம் என்னென்னா, உலகிலேயே மிக அதிக அளவு ஜவுளி ஏற்றுமதி செய்த நாடு ஜப்பான். அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 வருடங்களுக்கு முன்பு. இன்றைக்கி ஒரே ஒரு ஃபேக்ட்ரி கூட அங்கே கிடையாது. ஜவுளி உற்பத்திக்கான ஃபேக்ட்ரி எதுவும் கிடையாது. ஃபுல்லி டிபெண்ட் ஆன் சைனா, இந்தியா மாதிரியான உற்பத்தி தேசங்களோடு தான் அவர்கள் வர்த்தகம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அதை தொடர்ந்து அடுத்த 10 வருடங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு வச்சாங்க, அடுத்த 10 வருடங்கள் வெஹிக்கிளுக்கு வச்சாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு இலக்கை நோக்கி நகர்ந்ததுனால தான் இன்றைக்கு வந்து ஜப்பான் கடன் இல்லாத நாடாக, அடுத்தவர்களுக்கு கடன் கொடுக்கும் நாடாக உருவெடுத்திருக்கிறது. அந்த மாதிரியான ஒரு விஷன் கொண்ட ஒரு திசையில் தான் இந்தியாவும் இப்பொழுது பயணித்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கான அத்தனை கட்டமைப்புகளையும் நமது அரசாங்கங்கள் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கின்றன. உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் என்பது ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் நிச்சயமாக சொல்ல வேண்டும். தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள், நான் உள்ளிட்ட எல்லோரும் வந்து உண்மையாலுமே வந்து வி ஆர் ஆல் பிளெஸ்டு கிட்ஸ்ன்னு தான் சொல்லணும். காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால், நமக்கு ஒரு 3 தலைமுறைக்கு முன்னே இருந்தவர்கள், நம்மளுடைய முன்னோர்கள், தாத்தா, பாட்டன், பாட்டி, அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு விவசாய கூலியாகவோ அல்லது சிறு விவசாய நிலங்களை வைத்து ஒரு விவசாயத்தை பண்ணி கொண்டிருந்தவர்களாக தான் இருப்போம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, அந்த விவசாய கூலியாக இருந்த நமது முப்பாட்டன்கள் வந்து ஒரு சின்ன இடத்த வாங்கி ஒரு வீட்டை கட்டியிருப்பாங்க. அதுக்கடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து கல்வியை கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து பெரும் வாய்ப்புகள், வெளிநாடு போய் வேலை செய்கிறதுக்கு, இந்தியாவில் பல மாநிலங்கள் வேலை செய்வதற்கு, தொழில் முனைவு போன்ற வாய்ப்புகளை எல்லாம் அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் எடுத்துக்கொண்டது. இதில் என்ன ஒரு பெரிய சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், உண்ண உணவு, இருக்க இடம், உடுத்த துணி நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படிங்கிற கம்ஃபர்ட் ஜோனில் நோக்கி நமது இளம் சமுதாயம் இன்னைக்கு வந்து அதை நோக்கி போயிட்டுருக்கிறது வந்து ஒரு அபாயமான ஒரு சூழலாக நான் பார்க்கின்றேன். நான் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த மால்களுக்கெல்லாம் ஷாப்பிங் போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சேல்ஸில் இருக்கக்கூடிய பெண்களிடமும் ஆண்களிடமும் உரையாடுவது வழக்கம். என்ன படிச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்டால், கட்டாயமாக ஒரு இளநிலை பட்டதாரியோ அல்லது ஒரு முதுநிலை பட்டதாரியோ இருப்பாங்க. என்ன சம்பளம் கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சொற்பத்தகையை சொல்லுவாங்க. நீங்கள் இவ்வளோ படிச்சுட்டு எவ்வளோ மணி நேரம் வேலைன்னு கேட்டால் அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மணி நேரத்தை சொல்லுவாங்க. அது வந்து 10 to 12 மணி நேரமெல்லாம் இருக்கும், சாதாரணமாக இருக்கும். சரி, உங்களுக்கு வேறு என்ன சலுகைகள் இருக்குதுன்னு கேட்டால் எந்த சலுகையும் இல்லை. சரி, இங்கே இருக்கக்கூடிய பொருட்களில் வந்து உங்களுக்கு தள்ளுபடி தனியாக கிடைக்குமான்னா அதெல்லாம் கிடைக்காது சார். இங்கே எப்போ சேல் போடுறாங்களோ அப்போ தான் நாங்களும் எடுத்துக்க முடியும். அப்போ ஏன் நீங்கள் இங்கே வேலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, நான் போய் வீட்டுக்கு சம்பளம் கொடுத்து வீட்டில் வந்து அடுப்பு பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை சார். நான் வாங்குகிற சம்பளம் எனக்கு போதும், வீட்டிலலாம் எல்லாம் செட்டில் ஆகிட்டோம், அதனால் எனக்கு வேண்டியதில்லை அப்படின்னு. இதை நிச்சயமாக நான் ஒரு அபாயமான ஒரு விஷயமாக தான் பார்க்குறேன். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு அமேசான் டெலிவரி ஆகட்டும், ஸ்விக்கி டெலிவரி ஆகட்டும், அதிலெல்லாம் வேலை செய்கிறவங்களெல்லாம் பார்க்குறப்போ எங்கே நமது இளைஞர் சமுதாயம் எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிஇ பட்டதாரியாகவோ ஏதோ ஒரு பட்டத்தை வாங்கினவங்க தான் இருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து இதுலேயே வந்து தங்கிடுவாங்களோ, இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளேயே இருந்துருவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இயல்பாகவே எழுகிறது. ஏனென்றால் எனக்கும் 2 மகன்கள் இருக்கின்றார்கள். நானும் அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் அவங்களுக்கு கொடுத்து வச்சுருந்தாலும் கூட என்னை அறியாமல் ஒரு பெற்றவனாக இந்த சமூகத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய அக்கறையின் காரணமாக அப்படியான எனக்கு ஒரு தாட் வந்துட்டே தான் இருக்குது. தயவுசெய்து மாணவர்களே, நிச்சயமாக அந்த மாதிரி வந்து தேங்கிடாதீங்க. இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிற அலுமினிஸ், அவங்க அவார்டீஸ் எல்லாமே சொன்ன இன்னொரு விஷயத்தை நீங்கள் எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. மேடம் இப்போ கூட வந்து ஏதோ ஒரு டிப்ளமோ எம்பிடெட் என்னமோ பேசினாங்க, அது இப்போ வாங்கியிருக்காங்க, இப்போ படித்து வாங்கியிருக்காங்க. அதே மாதிரி சாரும் சொன்னார், நம்ம தியாகராஜன் சார், அவரும் லீன் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி எல்லாம் பேசினார், 5 years பற்றி எல்லாம் பேசினார். அதெல்லாம் வந்து எத்தனை பேர்த்துக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் தொழில் முனைவோனாக நான் அதையெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கேன். இன்றைக்கி தூங்குறப்ப கூட காலாட்டிட்டு தூங்க வேண்டிய கால சூழலில் நாம் வாழ்கின்றோம். தொடர் தகவமைப்பு என்பது இன்றைக்கு உலகளாவிய மாற்றத்திற்கேற்ப, உலகளாவிய தேவைக்கேற்ப உங்களை நீங்களே அனுதினமும் மாற்றிக்கொண்டே உங்களை நீங்களே எக்யூப் செய்து கொண்டிருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் அடுத்தடுத்த நிலைக்கு உயர முடியும் என்பதைத்தான்
இன்றைக்கி அவார்டு வாங்கினவங்க எல்லாம் சொல்லுகின்ற ஒரு செய்தி மட்டுமல்ல, நானும் அந்த செய்தியை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஸோ இவ்வளவு ஒரு நல்வாய்ப்பை பெற்ற ஒரு தேசத்திலே நாம் இன்று அடுத்த தலைமுறையை இந்த தேசத்தை கட்டமைக்க வேண்டும். நமது பாரத பிரதமரின் கனவுகளை எல்லாம் நாம் நனவாக்க வேண்டும். கிட்டத்தட்ட அவர் இன்னைக்கு இந்தியாவின் அதாவது உலகின் 3வது பொருளாதார வல்லரசாக வளர வேண்டும் என்கின்ற அந்த நோக்கத்திலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். பல்வேறு திட்டங்கள் அரசாங்கத்திலிருந்து தொழில்துறைக்கு வந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன. அதுவும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ஆராய்ச்சிக்காக இந்த அரசாங்கம் ஒதுக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய தொகைகள் எல்லாம் மிகப்பெரிய தொகை. அதிலும் நான் பிஹெச்டி இன்ஸ்டிடியூட்டில் கட்டாயமாக பாராட்ட வேண்டும். கல்வி கற்பதோடு கல்வி கற்றுக் கொடுப்பதோடு நின்று விடாமல் ஆய்வுகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருவதால் தான், அந்த ஆய்வுகளின் வெளிப்பாடின் காரணமாகத்தான் தொழிலும் தொழில்நுட்பமும் இந்த பகுதிகளில் மட்டுமல்ல இந்தியா முழுவதும் வளர்ந்திருக்கிறது. அதனால் தான் நான் சொன்னேன், இந்தியாவின் வளர்ச்சி வரலாற்றை எழுதும்போது நிச்சயமாக பிஹெச்டி நிறுவனத்தை தவிர்க்க முடியாது என்று. ரொம்ப ரொம்ப பேசி உங்களை சாப்பாட்டு நேரத்தில் காத்திருக்க வைக்க விரும்பலை. எனக்கு என்னென்னா, இல்லை புரிஞ்சுது, இன்றைக்கி ஜென்சி எவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை நம்ம மாநிலத்தில் ஏற்படுத்தியிருக்காங்கங்கிறப்ப இது கூட எனக்கு புரியாமல் போயிடுமா? அதனால் நிச்சயமாக 1-2 நிமிடங்களில் எனது உரையை கட்டாயமாக முடித்துக்கொள்கிறேன். இந்தியாவின் வர்த்தக வாய்ப்பை பற்றி பேசினோம். மாணவர்களுக்கான அந்த எதை நோக்கி நீங்கள் பயணிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியெல்லாம் சொன்னேன். அதையெல்லாம் தாண்டி நான் குறிப்பிட விரும்புவது என்னவென்று சொன்னால், எவ்வளவோ தொழிலதிபர்கள் திருப்பூரில் இருக்கார்கள், கோயம்புத்தூரில் இருக்காங்க, தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்காங்க, எவ்வளவோ மாமனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள். என்னை ஏன் இன்று இங்கு சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்தார்கள் என்று பார்த்தால், என்னுடைய பொருளாதார பின்புலத்திற்காக அல்ல, என்னுடைய வியாபார அளவீடுகளுக்காக அல்ல, நான் வகித்த பதவிகளுக்காக அல்ல, சம்திங் கிவிங் பேக் டு த சொசைட்டி என்கின்ற அளவில் என்னாலான சிறிய அறப்பணிகளை நான் முன்னெடுத்ததன் காரணமாகத்தான் நான் இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை திடமாக நம்புகிறேன். நிச்சயமாக நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் எப்படி இந்த கல்வி நிறுவனம் உங்களுக்கு கல்வியை கொடுத்ததோ, எப்படி இந்த நிறுவனம் உணர்ந்தவர்கள் காரணமாகத்தான் சரி ஒரு பகுதியை இந்த சமூகத்திற்காக, என்னை உயர்த்தி இந்த சமூகத்திற்காக கொடுக்கிறேன் என்கின்ற அந்த அடிப்படையிலே இன்னைக்கு செயல்பட்டிருக்காங்க. நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் எந்த உயரத்திற்கு போனாலும் சக மனிதர்களுக்கு, சக உயிர்களுக்கு நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு விதத்தில், ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் உதவியாக இருக்க வேண்டும். இந்த நாட்டிற்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும். நாட்டிற்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாங்கள் என்ன சார் துப்பாக்கி தூக்கிட்டு எல்லைக்கு போகிறதான்னு கேட்கவே, அதெல்லாம் இல்லை. குப்பைகளை எங்கே போடணுமோ அங்கே போடுங்க. மின்சாரத்தை அளவாக யூஸ் பண்ணுங்கள். பேசும்போது சொன்னார், பிரின்சிபல் சொன்னார், அவர் இன்விடேஷனை கூட எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க போதும் அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கான காரணம் வேறு ஒன்றும் அல்ல. நாங்கள் எங்களுடைய வனத்துக்குள் திருப்பூர் அப்படிங்கிற அமைப்பில் நாங்கள் 15 லட்சம் மரம்னு சொன்னாங்க, 25 லட்சம் மரங்களை நட்டிருக்கிறோம் இதுவரை. அந்த குழுமத்தில் நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு குழுவாக ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கின்றோம். எங்களது அழைப்புகளை எல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும்தான் அனுப்ப வேண்டும். வாட்ஸ்அப்பு நேரில் கொடுத்ததற்கு ஈடான மதிப்பை கொடுக்க வேண்டும் என்று. ஏனென்று கேட்டால் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக இருக்கிறது. தினமும் நீங்கள் நியூஸில் பார்த்துட்ருக்கீங்க. 100 டிகிரியை 4 பகுதிகள் தாண்டியது, 100 டிகிரியை 5 பகுதிகளை தாண்டிடுச்சு. இன்றைக்கி குளோபல் வார்மிங் அப்படின்றது மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக, மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. வரலாறை எடுத்து பாருங்கள். கடந்த 365 நாட்களில் உலகில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் இயற்கை சீரழிவு நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது. அப்போ நம்ம எதை நோக்கி போகிறோம்? நம்ம இன்றைக்கி படிக்கிறோம், நிறைய சம்பாதிக்கிறோம், வண்டி வாகனம் வாங்குகிறோம், நம்ம தலைமுறை அடுத்த தலைமுறைக்கு இனத்தை விட்டுட்டு போகிறோம். இதெல்லாம் அவங்கள காப்பாற்றிடுமா? நல்ல சுற்றுச்சூழல் இருந்தால் மட்டும்தான் அது காப்பாற்றப்படும். அந்த வகையிலே நம்ம பிரதமர் கூட சொல்லியிருக்காங்க, அவங்களுடைய கான்வாயை கம்மி பண்ணியிருக்காங்க, அளவாக பெட்ரோல் டீசலை யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கான காரணம் என்னவென்றால் கார்பன் எமிஷனை நாம் நிச்சயமாக குறைக்க வேண்டும். அதற்கான முயற்சிகளிலும் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு ரூம் விட்டு வெளியில் வர்றீங்களா, அந்த லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு வாங்க. சின்ன விஷயம்தான், ஆனால் அது நாட்டுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமையை சேர்க்கும் என்கிறதை சொல்லிட்டு, இறுதியாக
ரஷ்யா உக்ரைன் போர், ஈரான் இஸ்ரேல் போர், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எங்கேயோ நடந்துட்டு இருக்கிற நியூஸ் அல்ல. புவிசார் அரசியலை, ஜியோ பாலிட்டிக்ஸை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் நுட்பமாக கவனிக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய பாலிடிக்ஸோ அல்லது இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய பாலிடிக்ஸோ கிடையாது. இன்றைக்கி உலகமயமாக்கலுக்கு பிறகு உலகில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நகர்வும் நம்மளை உயர்த்தும் அல்லது நம்மை தாழ்த்தும். அதனால் ஜியோ பாலிட்டிக்ஸை நல்லபடியாக கவனிங்க. சைனா எந்த அணியில் சேர்றாங்க பாருங்கள், ரஷ்யாவுடைய நிலைப்பாடு என்னென்னு பாருங்கள், அமெரிக்காவுடைய நிலைப்பாடு என்னென்னு பாருங்கள். நம்மளுடைய ஒவ்வொருவருடைய வாழ்வியலிலும் அது சார்ந்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் கட்டாயமாக உணர வேண்டும் என்று அந்த ஒரு ஒற்றை செய்தியோடு, மாணவர்களே, உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை உங்களது பெற்றோர்கள் அமைத்து கொடுத்திருக்கின்றார்கள். இந்த கல்வி நிறுவனமும் உங்களது ஆசிரியர்களும் உங்களுக்கு இறகுகளை கொடுத்திருக்கின்றார்கள். பெருவெளி காத்திருக்கிறது. உயர உயர நீங்கள் பறக்க வேண்டும். அதே நேரத்திலே ஒரு இலக்கை நிர்ணயித்து கொண்டு பயணிங்கள். யாருடைய உயரங்களையும் அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படாதீர்கள். நீங்கள் ஒரு புதிய உயரத்தை படைக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஒற்றை கோரிக்கையோடு கற்றோருக்கும் கற்பிட்டோருக்கும் பிஹெச்டி குழுமங்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்காக நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். Thank you, sir. Your insightful address has enriched this occasion and offered invaluable perspectives that will guide and inspire our students as they embark on their professional journeys. We assure that our students will improve technologically and do know the history of the development as you insisted. You have given a detailed perspectives of industry, especially textile industries and its progression. It was indeed an inspiring speech that we are sure it leaves an imprint among our students. தமிழ் மனதோடு உரையாடும் என்று தங்களின் சொற்கள் தமிழ் மொழி என்பது எண்ணங்களை பகிரும் மொழி மட்டுமல்ல, இதயங்களை இணைக்கும் உயிர் பாலம் என்பது தமிழ் உயிர் மொழியாக கொண்ட எங்களோடு இன்று உங்கள் தமிழ் பேச்சு எங்கள் இதயத்தோடு உரையாடியது உண்மைதான். Thank you, sir. As the curtains gently descend on this distinguished celebration, may I invite Dr. M. Arasu, Head of the Department of Foundry Technology, to offer the vote of thanks. Now, I would like to invite our respected chairman, Sri G.R. Karthikeyan, to present the memento to our chief guest. அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம். நம்ம சிறப்பினருக்கெனக நானும் தமிழில் பேசலாம் என்று நினைக்கிறேன். பிஏஜி பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் நிறுவன தின விழாவில் நிறைவாக நன்றியை வழங்கும் அரிய வாய்ப்பை பெற்றிருப்பதில் பெருமகிழ்ச்சியும் அடைகின்றேன். கூடுதலாக 1994 தமிழ் மன்றம் நடத்திய ஒரு சிறப்பு சொற்பொழிவு, அப்போது தமிழகத்தின் மூத்த தமிழறிஞரும் ஆன கியாப்ப விஸ்வநாதன் அவர்கள் அவருடைய 96வது வயதில் கடைசியாக கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சி நமது பிஏஜி கல்லூரியில். அதற்கு தலைமை தாங்குமாறு முதல்வர் கேட்கும்போது முதல்வர் நிர்வாகரை அழைத்தார். அப்போது நிர்வாக அறங்களார் இருந்தவர் தான் நம்முடைய சேர்மன் அவர்கள். அன்று அவருடைய தலைமையில் நடந்த தமிழ் மன்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு நன்றியை வழங்கினான். மீண்டும் 32 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் அவர் தலைமையில் நன்றி உரையாற்றுவது எனக்கு கிடைத்த பெரும் பாக்கியமாக கருதுகின்றேன். இந்தியா சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன்பே உயர்தர தொழில்நுட்ப கல்வியின் அவசியத்தை உணர்ந்து தொலைநோக்கு பார்வையுடன் இந்த பிஏஜி நிறுவனங்களை உருவாக்கிய பிஏஜி மற்றும் சன்ஸ் அறக்கட்டளைக்கும் அதன் நிர்வாக அரங்காளர்களுக்கும் எங்களது பணிவான நன்றிகளை, மனமார்ந்த வணக்கங்களையும் முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். 1939களிலிருந்து இன்று வரை பிஏஜி பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் பெருமையும் புகழும் உலகம் முழுவதும் பரவ காரணமாக விளங்குவது நம்ம
முன்னாள் மாணவர்கள் அவர்களின் சாதனைகளும் சிறப்புகளும். அவ்வாறு சாதனைகளை பாராட்டும் விதமாக இந்நிறுவனர் தின விழாவில் சிறந்து விளங்கிய 4 முன்னாள் மாணவர்களை கௌரவிக்கும் விழாவில் நீங்களெல்லாம் கலந்து கொள்வது மிக்க பெருமிதம் கொள்கின்றோம். இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு தன்னுடைய சிந்தனை மிக்க உரையாலும் எங்களது மதிப்பிற்குரிய நிர்வாக அலங்காளர் திரு இள கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு எங்களது அன்பான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு நமது மாண்புமிகு வருகையால் எங்களை பெருமைப்படுத்தி தங்களது ஆசிகளையும் வழிகாட்டுதலும் தொடர்ந்து வழங்கி வரும் எங்களது நிறுவன ஃபவுண்டர் ட்ரஸ்டியும் தலைவருமான உயர் திரு ஜிஆர் கார்த்திகேயன் அவர்களுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இவ்வாண்டு தங்களது தொழில்முறை சிறப்பிற்காகவும் தலைமைத்துவ பண்பிற்காகவும் சமூக பங்களிப்புக்காகவும் கௌரவிக்கப்பட்டுள்ள நமது 4 சிறந்த முன்னாள் மாணவர்களுக்கும் எங்களது இதயங்கணிந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். திரு டி ரவிக்குமார் 1980 டிப்ளமா இன் டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி, ஸ்ரீமதி வி டி சாந்தி 1990 பேட்ச் டிப்ளமா இன் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங், மிஸ்டர் டி தியாகராஜன் 1993 பேட்ச் டிப்ளமா இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், ஸ்ரீமதி பாக்கியலட்சுமி கோபிநாதன் 2000 பேட்ச் டிப்ளமா இன் டிசைன் அண்ட் டிராஃப்டிங். இவ்விருதினை ஏற்றுக்கொண்டு நேரில் கலந்து கொண்டு இந்நிகழ்வை மேலும் சிறப்பித்திற்கு மீண்டும் ஒருமுறை எங்களது உளமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்நிகழ்வை சிறந்த முறையில் நடத்திட உறுதுணையாக இருந்த முதல்வர் முனைவர் பி கிரிராஜ் அவர்களுக்கு எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு பெருமைப்படுத்திய பிஹெச்டி கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர்கள், முதல்வர்கள், செயலாளர்கள், சிஎஃப்ஓ மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். குறிப்பாக முன்னாள் மாணவர் சங்க நிர்வாகிகள், தலைவர்கள், மூத்த முன்னாள் மாணவர்கள், ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள் மற்றும் அனைத்து மதிப்புக்குரிய விருந்தினர்கள் வருகை இந்நிகழ்விற்கு மேலும் பெருமை சேர்த்துள்ளது. அனைவருக்கும் எங்களது இதயபூர்வமான நன்றிகளை மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் பிஹெச்டி தொழில்நுட்பக் கல்லூரியின் மற்றும் பிஹெச்டி பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் டீன்கள், தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலர், துறைத் தலைவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது முழுமையான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்றைய விழா சிறப்பாக நடைபெற அயராது உழைத்த வார்ப்பு தொழில்நுட்பத்துறை மற்றும் ஜவுளி தொழில்நுட்பத்துறையின் ஆசிரியர்கள், அலுவலக பணியாளர்கள், மாணவர்கள், விழாக்குழு உறுப்பினர்கள் ஆகியோர்களுக்கு எங்களது சிறப்பான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்நிகழ்விற்கு சிறப்பான செய்தி வெளியீடு வழங்கிய அச்சு ஊடகங்கள், மின்னணு ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக ஊடக நண்பர்களுக்கு எங்களது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இறுதியாக இந்நிகழ்வில் ஆர்வம் கலந்து கொண்ட நிறுவன தின விழாவை சிறப்பித்த எங்களது அன்பு மாணவ மாணவர்களுக்கு எனது இதயபூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இறுதியாக பிஹெச்டி பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் சார்பாக இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு தங்களது வருகையாலும் வாழ்த்துக்களாலும் இவ்விழாவை மீண்டும் ஒருமுறை சிறப்பான நிகழ்வாக மாற்றியுள்ள உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது இதயங்கலந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I request the gathering to rise up for national anthem.